the dais. Today we have Lieutenant General B.S. Jaswal, who would also be moderating the session. We have Major General P.G.S. Sandhu, we have Major General Raj Mehta, and we have Brigadier Deepak Chaube. It's a difficult task for me to consolidate the CVs and put it into few lines, but it's part of my job, and I try and do justice to it, though I can speak and speak on for these eminent officers, but I shall always fall short. So it's a sincere endeavor to put down whatever I could. We start with Major General P.J.S. Sandhu. The officer was commissioned into the Armored Corps in June 1966. He commanded an armored regiment, an independent armored brigade, and the elite armored division, and retired after 37 years of glorious service. Post-retirement, he served as the Deputy Director and Editor of the USI of India. Next we have Major General Raj Mehta. The officer is a renowned Army General with about 39 years of service in the uniform. He is a renowned Cavalier. He has done Masters in English Literature and Military Science. He has also done 2 MPhils in National Security and Global Security. We next have Brigadier Deepak Chaube. The officer was commissioned in the Kumaon Regiment on 7th December 1996. He has served in varied operational environments, which include high altitude area, line of control, and counterinsurgency deployments. He is currently commanding an infantry brigade on the Western Front. And last, ladies and gentlemen, the moderator for the session is Lieutenant General B.S. Jaswal. The general officer is from a traditional army background. He has had outstanding, distinguished service in the Indian Army spanning over 40 years. He has commanded the Northern Command, which is the largest in the Indian Army. He is a regular panelist on the television on matters pertaining to internal and external security dimensions. Now, over to the panel. Thank you. Yeah, can you hear me now? Yeah, thank you so much. Good morning, our very senior veterans. Lady only, of course, 2, 3 are there, gentlemen. And I do have a galaxy of budding intellectuals for the future of India, who also we hear some of the students. At the very outset, I would like to thank the organization for giving us this opportunity to confabulate with you all. But talking on ethos of soldiering, I feel slightly complex because you all senior officers, you have so much of experience on your shoulders on this subject that we talking to you tantamount to preaching the choir. Now, ethos is a very emotive word. It arouses intense feelings which are there. And let me tell you, soldiering is defunct without ethos. Ethos, if you have to compare, it is as sacred as the Bushido code in the samurai. And no wonder
our famous Sadguru, he, while describing a soldier, his ethos, he says he is so committed, this is his ethos, he is prepared to widow his wife, he is prepared to orphan his child so that rest of you can live in peace and a normal life. Now, the warrior ethos, as we call it, it shapes outcomes of battles by infusing leadership, patriotism, sacrifice, honor, faith, loyalty, courage, commitment, selflessness, etc., etc., etc. One of the greatest lot of soldiers were the Spartans, and their warrior ethos has been quoted in history. Now, when King Aegisthus, he was asked, what is the most supreme ethos, warrior ethos? He used one line: condemned for death. A soldier is not scared of dying. He wants to die for you. No wonder we had Lieutenant Pandey, Paravir Chakra in Kargil operations. He said, if death dare strike me before I can prove my blood, I shall even kill death. Ethos, once again, of pride in your organization. I'll tell you a true story, very touching. It was told to me personally by Mr. Dhumal, the ex-CM of Himachal. He was here in Chandigarh giving gifts to a couple of the wounded. One of the boys, he did not accept the gift. He was wrapped in a blanket. So when Dhumal went about 3-4 steps ahead and he came back and he asked him, Sati, aap mujhse naraz hain? He said, nahi sahab. तो कहता आपने गिफ्ट नहीं लिया साहब, मेरे दोनों पैर और हाथ कटे हुए हैं. He says, ओ फिर तो दर्द बहुत होती होगी. हाँ साहब, कल रात तक थी, आज सवेरे नहीं है. He said, ये करिश्मा कैसे? कहता क्योंकि साहब रात को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को फतेह कर दिया है. This is the pride that a soldier takes in his organization. I think I'll not talk beyond this, and I will hand over to the panelists. They will talk among various subjects, starting from generalship, to courage and honor, to the challenges which are there with the change of the ecosystem, how exactly the ethos is changing. So first, may I request General Mehta, you can introduce the subject. Can you hear me at the back? Please raise your hand. Thank you. General Shergill, sir, distinguished ladies and gentlemen, young leaders of tomorrow across gender. My name is Raj Mehta, and I have 10 minutes to share the essentials of leadership in the Indian context with you.
when this topic was chosen, it was understood that the essentials of leadership across the world are the same. सब जगह लीडरशिप के पैमाने बराबर हैं, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान के बारे में बात करना मेरे ऊपर लाजिम है और मैं इसकी पुरजोर कोशिश करूंगा। There was shock, surprise, despair. कंधे झुके हुए थे, सिर नीचे थे, लोग हैरान थे, परेशान थे। लेट नवंबर का महीना था 1962 और 300 अफसरान के सामने तेजपुर शहर में, जिसमें भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, आसाम के लिए मेरा दिल दुखता है। लोगों ने सोचा समझा कि ये इशारा है चले जाने का। बैंक मैनेजर से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक सब लोग करीब करीब गए। चीनी हमला हो चुका था, कहर मच चुका था, लोग परेशान थे। 300 सिपाही ऐसे एक ऑडिटोरियम में बंद थे। उनके सामने एक अफसरान आया, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल SHFJ Manekshaw. There is a great essential of generalship, the power of personality in war. Read the works of General Baron Loringhoven and you will realize that he speaks for the world. And what did Manekshaw say? With his exceptional skill, with 9 Japanese bullets inside his abdomen, his midriff, just missing his heart. He said, "Gentlemen, I have arrived. There will be no further retreat. The conference has ended." 300 people rose with squared shoulders, energy, excitement, adrenaline in their hearts. From nanoseconds away, despair. Shift to the Rashtrapati Bhavan. Shift to 1965 November. The president is the great erudite intellectual Radha Krishnan. And in front of him is standing a short officer of a height of 6 feet 4 inches, Arjan Singh, Air Marshal Arjan Singh, Chief of Air Staff. And the president breaks protocol and grasps the hands of Arjan Singh in both hands. Many of you have been to the Rashtrapati Bhavan for getting honored for your distinguished and gallant service. You would understand what this means. In that august place, he said, "What a story from a village in Lalpur to the chief of the air staff, helping to win a war and holding your head high. I am so happy. You are a legend. You are a friend of the president and the prime minister." Shift to the Arabian Sea. Go to Diu Head, where a ship called the New Kukri has been parked to convert into a world-class museum. One hopes it becomes a world-class. Look 40 nautical miles through a telescope that the Navy provides, 40 nautical miles into the sea. And you might find a buoy, a marker, below which lies INS Kukri. And what did that great captain say? He's not a general, but he was a soldier, all right.
In 2 minutes, the ship went down, hit by Pakistani torpedoes twice. And Captain Mahendranath Mullah, Mahavir Chakra, posthumous, says to his men, "Here is my life jacket," to somebody in Patiala, a sailor in Patiala. Today is Navy Day. Celebrate this moment for greatness in leadership. And the man turns around and says, "Escape while you can." He lights a cigarette or a cigar. शौकीन बंदा था, कश्मीरी था, दम था, गुर्दा था, हौसला था. And as he smokes his pipe, in 2 minutes the ship goes down. 167 men go down with him into Davy Jones' locker. But around 150 escape. Leadership, the power of personality in battle. Understand it, absorb it, accept it, if possible, implement it. Let me quickly get down to the nature of war. It's not meant for the greats of the Army, Navy, Air Force who are sitting here, but for those young boys and girls who are behind, maybe some lady wives. War is uncertain. You cannot predict its flow. Things happen on their own. There is chaos, there is uncertainty, there is despair, there is happiness, there is joy, there is jubilation, there is shock. A great historian called Moltke the Elder, a Prussian general, wrote once, "No plan of the war lasts beyond the first bullet." He was right. The essentials of generalship, therefore, have to cater for the fact, whether it is young girl at NDA, many brave hearts, many of you which will land up at the NDA or the IMA or the OTA. Remember, the demands of soldiering are one of the toughest in the world. The parameters are extraordinary. No IIM, IIT, etc. One respects them, but not beyond a point. You as soldiers will face uncertainty, chaos, friction, rugged. Not just between your hands, between yourself and your conscience, between your friends, between your nears and dears, between your CO, your Jawan, everybody, with the weather, with the soil, with your weapon, everything poses friction. And it is against that parameter that I list out a few essentials and then give you some examples of people who became great leaders. Look after administration rations wherewithal. Listen carefully. Have imagination to think of a plan and execute it boldly. Have practical sense. Have the energy to deliver. You must know your tactics, you must know your strategy, you must know how to handle troops. You must be, and watch, listen carefully, observant, right, untiring, shrewd, kind, simple, crafty, watchman, robber, be miserly, be lavish, be generous, be stingy, be rash, be considerate. These are all the qualities that you must have, and this was laid out by Socrates 2,500 years ago, put into a New York Times article by General Wavell in 1941 March. And he added another couple of qualities. He said, you should have the ability to adapt, because things will not be what you imagine them to be. You should have the ability to be robust and accept shock and setback, and you must have very strong moral fiber.
Now, who are the leaders who met these requirements? Time of 10 minutes isn't enough to just mention the name and perhaps a quality. The first one being General Hanuth from the Armored Corps. His subordinate was Arun Khetarpal Paramveer Chakra Marnoprant, your age, perhaps a little older. The next name I have in mind is Harbaksh, General Harbaksh. He decided on the Beas that Punjab should remain within India in 1965. He was GOC&C Western Army Command. Thimaya, he was commanding 19 Division when his young brother lay dead in Uri over a minefield. He continued command and managed his brother's dead body through others. General Sagat, everybody knows he was a thinking general who helped to win the Bangladesh War for India, assisted by a brilliant Air Force officer called Air Vice Marshal Chandan Singh. You then have Maharaja Ranjit Singh, and before I finally end, I must mention that you also had a woman called Lakshmi Bai, Rani of Jhansi. The NDA will produce many more such Ranis of Jhansi, hopefully with awards and honors on their shoulders. But what one must remember is what Socrates said many, many years ago. He said, treat a woman as an equal and she will turn out to be superior to all men. Ladies and gentlemen, thank you. Hello. Yeah. Thank you, General Raj Mehta. I think he has covered the spectrum in the short time on leadership quite a bit, not in entirety because of shortage of time. But two takeaways from his talk. One is leadership is nothing but to be able to make the hearts thump together. And second, leadership is not about impressing. It is about impacting. I can go on and on, but time is constrained. Thank you so much. It was very, very illuminating for all of us. Now I'll request General Sandhu to kindly. Jai Hind, General Jaswal, fellow panelists, ladies and gentlemen. It's a great privilege and honor to be speaking on this occasion. The subject of my talk is steadfastness in battle, a hallmark of the Indian soldier. And I would like to begin by a story from another part of the world. It was the year 1999, and the scene was the ongoing conflict in Bosnia. A young officer serving with the American 1st Armored Division in Bosnia, while speaking to the cadets at West Point, told them, I tell my men every day, there is nothing there worth one of them dying for. A cadet in the audience asked as to why he communicated such a thing to his men. The lieutenant responded, because minimizing
and actually really prohibiting casualties is the top priority mission I have been given by my battalion commander. Later in the same presentation, the battalion commander gave his perspective. He said, and I quote, "It is simple. When I received my written mission from the division, absolutely minimizing casualties was the mission prioritized as the first. So I, in turn, passed it on in my operational order to my company commanders. This is the mission we have, and this is the environment in which we work," unquote. Some months later, an army major made the same point, and I'm talking now of the American army. Arriving for duty in Bosnia, his brigade commander gave the major the following guidance, and I quote, "If mission and force protection are in conflict, then we don't do the mission," unquote. I'll now come to closer home. In the year 1999, our own Kargil war was going on, where our young officers, while leading their men in attacks on those icy and forbidding heights, gave their lives with abandon. There is that famous radio transmission by Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra posthumous, "Ye dil mange more," after the capture of point 5140 in a daredevil attack on 19th June 1999. Ladies and gentlemen, placed in the larger context and stated simply, steadfastness in battle, especially under adverse circumstances and against heavy odds, is the bedrock of Indian soldiering. At the basic level, the nature of war entails balancing three competing narratives. These are accomplishing the mission, protecting the force or the men under your command, and minimizing collateral damage, especially in hybrid wars in which most armies, including the Indian Army, are quite frequently engaged in. These competing narratives impose the most challenging decision dilemmas for military commanders. Determining where the balance should lie depends on the risk that one is willing to accept. In the Indian context, it is the mission which takes the overriding priority. I would like to quote a few historical examples. I will not go very much back into the ancient Indian history, but I will start with the Battle of Saragadi towards the end of 19th century in 1897, where 21 Sikh soldiers under Havaldar Ishwar Singh literally fought to the last man in last round. What was even more remarkable was the fact that they were aware of the final outcome all through, and yet they fought on and made the final sacrifice. On learning of the outcome of the battle and the supreme sacrifice of the Indian soldiers, the British Parliament interrupted their proceedings and rose to pay respects to the Indian soldier. It remains unparalleled. I will briefly touch upon the First Great War of 1914 to 1918, in which 1.4 million Indian soldiers took part and 74,000 were martyred. It is not possible to cover the contribution of Indian soldiery, even in outline in the time available. To illustrate, I could just flag the battles of Flanders fields in Belgium and France, the Gallipoli campaign, the cavalry charge at Haifa, just to name
a few to highlight the steadfastness of the Indian soldier, which was acknowledged by the whole world. A total of 11 Indian JSOs and men were honored with the highest gallantry award of Victoria Cross. The story of the First Great War was replicated during the Second World War from 1939 to 45. The strength of the British Indian Army rose to 2.4 million, and if you include the princely states, it was around 2.7 million. Again, the Indian soldier covered himself with glory at every battlefield in North Africa, Europe, Malaya, Burma, and closer home in the battle for Imphal, which marked the beginning of the defeat of the Japanese. A total of 27 Indian officers, JSOs, and men were awarded the Victoria Cross. Let us briefly mention about India's war since independence. In the 47-48 war, the defense of Srinagar, the siege of Punch, which lasted nearly over a year, Skardu, battles of Titwal, Jozila are household names. There are any number of battles where the Indian soldiers stood like rock against overwhelming odds. The Sino-Indian War of 1962, no doubt, was an unmitigated disaster for the Indian arms and the Indian state. But even here, the Indian soldier was not found wanting in bravery and steadfastness. Let me mention a few. The battles of Galwan Post, Gurung Hill, and Razangla in Ladakh, Namka Chu and Lagyala Gompa in the Kameng Frontier Division, and Walong as a whole. I would like to just mention, just to highlight, at the Battle of Namka Chu, the first battle of 62 war, 2nd Rajput, which was part of the 7th Infantry Brigade, had a total strength of 513 deployed along Namka Chu. There were 282 killed, 171 taken prisoner, out of which 81 were wounded, and just there were 60 survivors. Similarly, in Ladakh, most of the posts which were attacked, no one came back. So very little was known as to what had actually happened till the prisoners of war were repatriated. I could go on and on, but I think in the time available, it will not be possible to recount the bravery and steadfastness displayed by the Indian soldiers under the most adverse circumstances and the heaviest of the odds. Just like to quote one instance. After the initial debacle, just like to mention that when the Indian posts were ordered to withdraw all along the front, and they were said that they were to carry only the personal weapon and 100 rounds of ammunition, the machine gun platoon of the 1st Mahar, who were in Daulat Beg Oldi, discarded everything else but carried their heavy Vickers machine gun with them. So that was the kind of spirit displayed. I would be failing in my duty if I did not talk about our Navy and the Indian Air Force. Needless to say that similar ethos pervades amongst the sister services. I would like to recount from the 1971 war, the daring attack on the Karachi harbor. Captain Moola, Rajinder, my fellow panelists, had just mentioned, the commanding officer of INS Kukhri, having given his own life jacket to a young soldier, standing on the bridge unfazed, going down with his ship, in the finest tradition of the Navy.
and the Air Force action against Pak armor in the Battle of Longewala. In the end, I would like to emphasize that it is the young officers leading from the front that motivates the Indian soldier to face heavy odds and even make the ultimate sacrifice. The regimental spirit and the spirit de corps, you can also call Naam, Namak or Nishan, have set the tradition of steadfastness in battle, which has become the hallmark and ethos of the Indian soldier, sailor and airman. Saragadi and Razangala have remained unparalleled in the annals of warfare, and very appropriately, the hall we are sitting in is named after Major Shatan Singh, who was the company commander at Razangala. Thank you and Jai Hind. Thank you very much, General Sandhu sir. You have really thrown up a lot of issues, and steadfastness is part of the ethos. And people carrying out the mission till the end, it stems from the oaths that we take. The two different things, oath and affirmation. The last line says, even to the peril of my life. That's where steadfastness comes in. And I will quote to you, since you mentioned about Damkachu. Major that time, Rex Karbanda, they were withdrawing. He was the BM of 7th Brigade under Brigadier Dalby. They were withdrawing at Sela. They found a boy from 1st Sikh. He was carrying a body wrapped up in his pagadi and traversing the treacherous terrain. So Major Rex Karbanda told him, he says, Sathi, ये शायद सांस नहीं ले रहा है, ये शायद शहीद हो गया है. अगर आप इसके साथ में चलते रहे तो आप भी शायद शहीद हो जाएंगे. The Johnny replied, he said, ਇਹਨੂੰ मैं ਛੱਡ के नहीं जा सकता, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, मेरा उस्ताद सीगा. And he continued, and after a while, this soldier also died. This is the steadfastness amongst the Indian soldiers. Without talking further, I'll now request to talk on the changing ethos. And the ecosystem is changing very fast. And how exactly the ethos in soldiering is becoming more dynamic. Thank you, sir. Honored. Respected ladies and gentlemen, it's really a proud privilege to be standing here today amidst this galaxy of intellectuals and scholar warriors and speaking on something which has been ingrained into a soldier since the day he wears his uniform. Soldiering and ethos are synonyms. There is no soldiering without any ethos, and it is ethos what makes a soldier what he is. Since the time immemorial, when the talks of Dharma Yudh was there, and till today, when we are talking of the grey zone warfare, there's been this backbone of soldiering known as ethos. If we look Mahabharata, when the mighty warrior Arjun, standing in the battlefield, and in front of him, his own kith and kins were there. That time the famous shloka, Karmanya vadhikaraste, ma phaleshu kadachana, ma karm phal hetu bhu,
mate sangostani karmani. Meaning, you keep on doing your job, you keep on doing your task, the fruits will follow. Today's soldier, when we glance through the ages, looks up to these time-tested pearls of wisdom to follow those ethos. We talk of Ramayana, when the mighty Ravana was on his deathbed and Lord Ram had sent Lakshman to take some advice. So Lakshman, in his exuberance, went and stood towards the head of Ravan, which he didn't like, and Lakshman has to come back. The same Ram, he told him, go back and this time stand at his feet. And that was the time those pearls of wisdom were given by Ravan to Lakshman. What I want to say is, these ethos are such a binding force which used to be the guiding light of soldiers at the time of dilemma. The dilemma was of a different kind yesterday. The dilemma is a different kind today. Yesterday, the cantonments were at isolated pockets. The distractions were less. The availability of meeting the civil populace or the people around were less. But today, we are in the middle of society. This Litfest itself proves the fact that we are not having it in some far-flung area kilometers away. We are having this fest in the middle of the city. So when a soldier looks at his leaders, like the eminent, my panelists have already brought up about generalship, which I will never touch upon because that's not my domain. There is a dilemma in his mind because while the nation and at strategic level, the ultimate aim of decision makers will be conflict prevention, situation management, and war termination strategy at own terms across the entire spectrum of conflict, be it gray zone or be it hybrid warfare. But a soldier will always look up to his leaders for those values which he has been taught, and he expects the leaders to follow them. We have heard that these things have been followed in the grayest of the times, be it War of Independence, the wars we fought after that, more recently in Kargil War or of Vijay. The society looks up to a soldier. In many surveys we have found that one of the most noble professions, or the first noble profession, is soldiering. We have seen videos where after floods, when the rescue was happening, how a female is touching the feet of a soldier. It is not out of fear. It is not to show to the media. It is out of the gratitude or the respect what a soldier commands in a society. Some of you, if you have gone towards Ladakh, more recently crossed the Atal Tunnel, you have seen whenever you fall sick or there is an issue with your vehicle, it is the soldier is there who is there to help you out. And you always feel confident. If there is a soldier, it will be taken care of. But then, softness is not what a soldier is made of. Soldier is made for war, and war, if you oppose it, is raw. And raw means raw courage, raw dedication, and raw application. The question of fair and unfair, right over wrong, just over unjust, have been prodding and pinching a soldier since ages. It was a tough call then, it's a tough call now, and might be much tougher in times to come with media glare and the human rights wings coming onto you. So, there are no set-piece answers when we talk of ethos to soldiering. When we talk of Aan, Baan, Shan of the Paltan, and like Sir just brought out, the Naam, Namak and Nishan, they are the one which every unit, every regiment, every battery, every squadron swears by and abides by. In the end, I would like to just sum up by saying, as a soldier, कि
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। थैंक यू, जय हिंद। Hello. Thank you so much for a very invigorating talk. As a matter of fact, the changing ethos brings in the aspect of cross-generational leadership. And that's the reason the ethos of the army is also changing. Now we are having the scholar-warrior ethos, which infuses dissent encouragement. Today's generation, they want to ask why. There was no such thing of why. For mission, no question of any why. But otherwise, the present generation, so one has to mold himself accordingly. With due humility, I would like to quote that in Northern Command, the ops room, I had named it as a hall of intellectual dissent. Even a major could get up and say, sir, I don't agree with your plan. It was not taken against him. We must encourage intellectual dissent. The Germans followed it in the Second World War, and the German leadership is indeed quotable. So these factors have also to be kept in mind. Thank you very much for this invigorating talk. Now the House is open for question answer. We have 10 minutes. I think the panel has ensured that we stick to the time. So 10 minutes are there. You can ask any questions, we'll endeavor. You may address the question to a particular panelist or throw it open otherwise. All yours. Yes, sir. The armed forces are changing very fast. A lot of changes have been introduced very recently. With the introduction of the Agniveers, how do you feel the ethos will be changing, or what sort of change you anticipate? This is one. The second part is, the girls have been introduced to the NDA. I found it very strange. There is a picture which came about 3 days back. In their enthusiasm, either the girls or the NDA staff, they gave them the boys' haircut. Is that the part of ethos? I thought it was a very stupid act. You can't change a person's sex. Either you accept it or you don't. Well, that is my personal opinion. But I would like you to comment on the Agniveers and how it is going to affect us. It is a very serious thing, and I don't think enough thought has been given to it. Would anyone like to? Yeah. Okay. Anyone would like to take it on? Agniveer? You want? Okay, I'll actually say. Krishnan sir, I think your worry, your expression of what you see and foresee because of the Agnipath and Agniveer point is very well taken, sir. But I would like to quote to you, we were doing a higher command and the Field Marshal Sam Manakshaw was there, and I'm very fond of that line. So someone in the question answer, he asked him, he says, sir, why do you not become the defense advisor of India?
He says, me? Why should I? There are 3 chiefs. They are current. I am retired. I will give any recommendation which I feel, fully well knowing I shall not be responsible for the outcome of the same. The crux of the issue which I am trying to highlight, there have been, I think, numerous opinions. We have come up through an ethos. I'm totally apolitical, please, so don't take it as a political statement. But we have come from an ethos that we used to see the CEO once in a while. Now the ethos has changed. So similarly, the current chiefs, I think this has been delved in depth, in detail, and then that decision has been taken. So since the decision has been taken, I'm sure they worked out the means with which the whole concept will fructify. Beyond this, I would request the panelists if they wish to say anything. General Raj Mehta. Hello. The Agniveer experiment is something that targets the ethic and the ethos of the Indian Army, built over a period of time. Should you accept that we should push ourselves back to not beyond 1947 when we became independent? We've developed a way of looking at life these last 75 years. The fact that soldiers could be inducted for a limited period of time, after which there would be selection of a small fraction of these people for induction, and the balance could be moved out to literally fend for themselves, is something which commands one comment which probably is needed. It doesn't contradict the government, it doesn't contradict what the chiefs are doing, but it suggests hasten slowly. Mere discussion in forums like this is not going to turn the clock back and put Agniveer to a non-existent status. That is unlikely to happen. But the fact is that the change is very major. The change affects the current structure of units. Presently we have South Indian regiments which are pure regiments. For instance, you have regiments which have Sikhs, Jats, Dogras, everybody, you know. You have all India, all class, various kinds that have learned to cope with the challenges of man management and getting quality work done out from them over a period of time. On executive orders as sudden as this, if change is to be invoked, my practical advice would be, as somebody with about 39 years, almost 39 years of service in uniform, that this is a major change and one must hasten slowly. Somebody was making a very apt point a little while back to say that we need to look at Nepal also, since a lot of Nepalese, including Nepalese soldiers of the current CDS's unit, are also affected by the same parameter. And that is something in the interests of relationship with neighbors very close to us and with whom we have a historical and cultural tie-up that we would want to examine very, very carefully. So while the experiment is already on and will be tried out, I would suggest any decision will demand a slow examination of what is happening and tinkering
as the experiment goes along. A few words about women in uniform. I've had the pleasure of going twice to the officers training school in Chennai for motivational talks to the young women and men there. Kiran sir, all the girls there were having a boycott in terms of their hair management. And when I asked them laughingly, I said, you guys look like boys. He said, sir, we don't have the time to manage our hair otherwise. It's not practical. It's not possible to do the regimen that ladies normally do over a weekend or over some time which they can call their own, because there they are busy practically 24/7. So the NDA girls in blazers and serge trousers and short haircuts are practically observing what has been experienced earlier in the training academies at OTH Chennai and Banaras. Thank you. Thank you so much. I think we have hit the time limit of 11, so our session ends over here. I would once again like to thank the panelists. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving such in-depth points. And I'm sorry we cannot take any further questions unless General Shergill, sir, if you give us time, because you are not at all. Fine, sir. Thank you so much. Have a great day and happy Naval Day today. Thank you. I invite Mr. Sardar Shonik, Major General Kulpreet Singh, and Air Commodore Nitin Sathe to the stage, please. Are they here? Now we will begin our discussion on the armed forces defending free India for the last 75 years history. We will cover 3 battles which continue to inspire and serve as fine examples for the future generations. The first battle will be the 1947 defense of Srinagar and the Kashmir Valley. The speaker is Mr. Sardar Shonik. He's an alumni of IIT Mumbai, is a qualified professor with a dual interest distinction in the defense and strategic studies and social work, an eminent development sector management consultant. He co-authored the book Armor 71. He's fittingly launched the 4G Foundation of India with the release of his book Untold Battlefield Tales. He will be followed with a discussion on the Battle of Asal Uttar, which goes down as one of the most fiercest tank battles fought between India and Pakistan during the Indo-Pak War of 1965. This will be highlighted and discussed by Major General Kulpreet Singh. Major General Kulpreet Singh earned his military spurs in the Armored Corps. So
absolutely qualified to discuss this battle. He successfully commanded an infantry division on the LOC and scaled up a new brigade. He also served as a military information officer in the United Nations in Sierra Leone. The third battle, not the last, is the air battle of Longewal. Longewal battle in the 1971 war goes down as one of the finest examples of a battle of Thermopylae, which is normally when a smaller band pushes back a larger invasion. This was the first time where we saw the Indian Army and the Indian Air Force push back a very fierce attack. This discussion will be conducted by Air Commodore Nitin Sate, who has an illustrious career of 35 years as a helicopter pilot. He was very active in search and rescue operations in the ravaged islands of Andaman after the tsunami in 2004, after which he penned a book, A Few Good Men and the Angry Sea. I recommend that all youngsters try and read this book. I'm sure it's going to be extremely inspiring for you. The writing bug led him to other popular publications like Born to Fly, Up in the Sky, Helicopter Stories. The veteran is currently grooming youngsters for a career in the Defense Forces at the Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute at Mohali. Thank you so much, ma'am. Good morning, ladies and gentlemen. I first want to apologize in advance if I have not mentioned all the names and units and formations, considering the time and allocated to us. So I'll begin my talk by first speaking about why J&K operation started in the first place. There's a very simple answer in terms of the geography of the location. When we see the Indian case that was presented at the UN, the total area of this erstwhile princely state was double the combined area of Denmark, Luxembourg, Belgium, and the Netherlands. And its three boundaries were borderlined with three nations: Tibet on the east, China in the north, Afghanistan in the west. So naturally, it becomes very important as an area. But more important is the water sources that are present there, which are coming from the mountainous region. This princely state had a very well-developed network of telegraphs and wireless systems. It had a operational road between Rawalpindi to Srinagar. It had another road between Srinagar to Jammu and an erstwhile caravan track from Srinagar to Leh, which was used right from the Mughal times. So that you will see evidences of exchange of culture in this area as well. This sacred geography was defended by the Maharaja's army, which had its headquarters at Srinagar. It had 4 brigades under command of Major General H.C. Scott, and it had its own AG's branch as well as a QMG branch and local units for animal and mechanical transport as well as a signals section. The total strength being about 8 battalions, they were spread out in the complete defense of Srinagar, and you will see how they got overwhelmed. But before I come to that point, at the time of independence, this was the considerations of this princely state, which was a 21-gun salute state. Jinnah offered Jammu and Kashmir to stay independent, which was basically to prevent India from getting any negotiation and accession of Kashmir to us. So he was able to bring about a standstill agreement by 12th August 47, and thereafter the post and telegraph system, which was operational in the state, was seized by the Pakistanis, who then commenced raids and economic blockades on this state. Now this beleaguered state with its battalions all spread out along the outposts, they were being overrun by the time of 26th October, by when the state finally agreed to accede to India. But meanwhile, we have evidence of Major Onkar Singh Kalkat, who was the BM of headquarter Banu Frontier Force Brigade, who accidentally received Operation Gulmarg plans, and he reported this to higher headquarters when Brigadier Murray was on leave, and he was immediately placed on house arrest and managed to escape by 18th October 47.
Thereafter, Shri G.K. Reddy, a local correspondent, also corroborated this story by when the Indian Army was mobilized by the Ministry of Defense to begin to prepare operations. Having said all of this, the Jammu and Kashmir Maharaja State Forces only abandoned their positions after falling short of ammunition. The brave story of Brigadier Rajinder Singh is very well known. He received a posthumous Mahavir Chakra. I will not delve into that aspect of the battle, but just moving on in the interest of time, I will cover how Brigadier Kalwan Singh, at that point of time acting CGS, responded to this threat. At the same time, the British government banned all their officers from directly participating in any of these operations. Consequently, tactical headquarters of 1st Sikh, along with one company and a composite company of gunners from 13th Field Regiment and 2 Field SP in an infantry role, were immediately airlifted on the morning of 27th October. The breakdown of these flights, which were divided as A, B, C, and D for Dakotas, the A flight being civil, took off at 5 a.m. from Safdarjung. At the same time, B flight of Dakotas, operated by the RIAF, Royal Indian Air Force, took off at the same time from Palam, followed by the rest of the battalion of 1st Sikh between 11 a.m. and 1 p.m. The civilian flight each carried 15 men with their arms and bedroll and 225 kgs of load only, whereas the Air Force had an additional 2 men. The last 2 flights also brought SAPA officers and 2 NCOs to brief J&K State Forces on demolition of bridges, followed by Brigadier Hiralal Atal as the liaison officer for the local state government, along with a liaison officer from the state ministry and intelligence officers from the MO Directorate, as well as intelligence officers with 3 cipher operators. There was a medical detachment with 2 RMOs and 10 men to assist this operation. Previously, before this operation had started, on 1st September 47, Delhi Independent Area and Headquarter East Punjab Independent Area had been merged to form Delhi and East Punjab Command, which acted as the overall command for this battle. At that point of time, Major General Rajinder Singh, DSO, who was subsequently chief, was commanding the DEP command. Between 27th to 30th October, Colonel T.R. Rai, whose grandson is also here amongst us, and it's a matter of great honor for us. He gave the supreme sacrifice 8 kilometers ahead of Srinagar on the approach to Baramulla, by which time 1 Sikh also received elements from post-partition regiments that had gone over to Pakistan. So elements from 1st Battalion, 1st Punjab and 3rd Battalion, 15 Punjab, as also additional men from 13 Battery from the artillery were transferred. So the total strength of 1 Sikh then became 950 men. 161 Infantry Brigade was pushed in at this time under Brigadier J.C. Katoch, who also received a signal section and a platoon of MMGs. And at this point, it was also appreciated by General Thimaya commanding 4 Division that 50 para should induct into Jammu area, and he ordered Brigadier Pranjpe to move from Gurdaspur. This was also the last opinion that Colonel Rai had given, that it is not supposed to be a battalion operation, but a minimum requirement for a brigade. And this is just the initial part of the battle. By 31 October, 161 Brigade had 1 Sikh, 1 Kumaon para, elements of 4 Kumaon and 1 Mahar, as also battery of 13 field and 1 field ambulance, to the total strength being 2,000 men, with 2 armored cars, X7 cavalry. Colonel Harbakh Singh, the deputy commander, was officiating when the Battle of Patan had taken place, and he had gone to see 1 Sikh's positions and got shot in the leg, by which time on 2nd November, Brigadier L.P. Sen arrived as replacements in relief. 31st October is also considered a red letter day, or golden letter day for the J&K operations, when we saw General Kalwan Singh arrive to take over Jack Force, which was one of the largest forces at that point of time, with almost 6 brigades under command. Going forward, also Brigadier Wing Commander Meher Singh arrived to coordinate the air operations. Together, these 2 officers are considered as the biggest influencers of the entire J&K operations. I will not get into their individual contributions in the interest of time, but just wanted to acknowledge their contribution. I will now run through a quick timeline of events as they unfolded. On 3rd November, we saw the Battle of Badgam, where we saw India's first PVC.
Thereafter, on 4th November, there was a withdrawal from Patan to ensure the tightening of defense around Srinagar. Between 5 to 7 November, there was a reorganization of defenses as also an imminent threat of a tribal invasion. On 7th November, we finally see the Battle of Shalatang, where two companies of 1 Sikh were facing the bridge at milestone 4 on Baramulla Road, with the rest of the battalion defending approaches to the city. Brigadier Sen then ordered an air reconnaissance to see the area, which revealed a large convoy of trucks forming up with enemy. He diverted the 2 armored cars of 7 cavalry that were on patrol to Bandipura area, that was northwest of Srinagar, and they arrived at Shalatang, and they were very welcomed by the Pakistanis who thought they were in direct support. We have anecdotal evidences of them bumping thumping the bumpers of these armored cars, only to be shot up, by which time 1 Kumaon Para and 1 Sikh rushed in, and about 300 to 472 bodies of the enemy were counted. We wanted to press on towards Baramulla, but shortage of petrol and the low maintenance quality of the buses held us back at that point of time. By 11th November, the Indian Air Force had lifted 5,000 men, tons of supplies in over 600 sorties. During the same time, 161 Brigade moved into Uri, with 1 para staying back in Srinagar. By 13th November, the powerhouse of Uri was saved, and the winter was prepared for by this action. By this time, 161 was then tasked to relieve Punch, and which was 48 kilometers south from there, and 1 Sikh was asked to remain behind in Uri. So 3 para were embussed on their way to Punch, along with the 2 armored cars protecting that column. It was at this point that it became obvious that the garrison at Bagh had fallen. Rajouri had suffered 30,000 civilian casualties, and General Butcher wanted Punch to be evacuated, but there was a political decision by the Indian government to hold on to Punch at all costs. Brigadier Kishan Singh of the state forces was then placed under command of 1 para Kumaon. His CO, Lieutenant Colonel Pritam Singh, was elevated as temporary brigadier and also acted as the garrison commander. Meanwhile, 50 para brigade was moved up from Pathankot by handing over all their responsibilities of lines of communications to 268 infantry brigade, and the link up of Punch was expected to happen at this point, but then the Kahuta bridge, which was 12 to 13 kilometers north of Punch, was burnt up by the garrison without orders. This link up then got delayed by almost a year, and an entire story of how Punch fought the whole war afterwards is another story in itself. 50 para brigade got diverted to Kotli, and when the plan to capture Mirpur got cancelled, and thereafter holding Kotli was also untenable. At this point of time, Jhangar, which was approximately 26 kilometers northwest of Naushera, also fell. So Brigadier Paranjpe, who had got wounded in the leg while moving upwards from Pathankot, had to be relieved because he was not looking after his wound. And at that point of time, great national hero Brigadier Usman transferred from 77 para brigade to take over 50 para brigade. In January 48, we see General Karyappa take over the Delhi and East Punjab command, and it's the first time that we have an area command which is operated by an Indian officer. He named the Operation Kipper after himself, and 2 para captured Kot thereafter. On 6th February 48, we see the biggest battle ever fought in J&K, which was at Naushera, and it saw 963 dead bodies of the enemy. The artillery played a dominant role. There were 3 air sorties lifting defense stores, mines, and wire obstacles. 2 para mopped up the area, and the Balak Sena, organized by Brigadier Usman, received 3 gold watches by our Prime Minister. Going forward from there, I'm rushing through the timeline of events, not getting into the details of each one of them. But thereafter, we see a large number of activities that continue onwards to the relief of and recapture of Jhangar in an operation called Operation Vijay. 19 Brigade under command Brigadier Yadunath Singh was given an additional brigade, 5 brigade from Ambala under Brigadier Umrao Singh. This force was named Durga Force, and it's the first time that an Indian name is given to a force the size of 2 brigades plus. They were then minor operations from 14 March till 18 March to the capture of Pir, Satawa, and so on. By the end of April, our forces had expanded so much that it was time to split Jack Force.
From the splitting of JAC force, we formed two divisions, JAR division in Jammu, Sri division in Sri under General Thimaya, JAR under General Atma Singh, and a line of communication brigade under Brigadier Jai Singh, with BGS, Brigadier MS Badalia, and Sardar Dyal Singh as the brigadam. So we see a number of Indian officers taking over leadership and coordination. At the same time, in May, we see the gallant battles leading up to the capture of Tithwal by General Harbakh Singh, at that time brigade commander, who covered 64 kilometers cross-country up to an altitude of 10,000 feet, leaving behind 67 enemy bodies. Similarly, the operations continue. Durga Force then links up with a squadron of CIH and goes on towards, pressing on towards Rajouri, so on, and we finally have the link up with Punch completed by 4 p.m. on November 23rd, 1948. Pakistan responded by opening up 25-pounders and 3.7-inch howitzers. In a period of 9 hours, they fired over 2,000 rounds, and by the time of ceasefire, more than 5,000 shells had landed in Indian territory, which were finally silenced by our gunners. So, summarily, we will see that there's a complete story of coordination, a lot of hard work, grit, and determination. I have not covered the Battle of Zojila, which was entirely about heavy engineering, air operations, as well as human sacrifice on the ground. Each man played his part, and truly we were a democratic nation where men from all corners of our country fought, lost their youth, lives, and limb to give us J&K as it stands today. Just want to run through a short PPT that I've spent about last more than 10 years meeting some of the war veterans. I wish I was older so I could have met more people who were survivors from there, but just want to run through just for the younger audience over here for knowing who these people were who gave this state to us. So if I can just request quickly if we can go through the presentation. Next slide, please. So that is Captain Abbott. He was with 1st Garhwal Rifles. He fought through World War II, and in his late 90s, he shared stories about how this army was a professional army that had seen World War II, and that's why you see the professional competence of all our commanders and junior leaders. It's because of the structure of the Indian Army, its discipline, and large experience in battle. Going forward, these are the 3 brigade commanders which prove to the world that how failure can be converted into success when an Indian brigade commander with Indian CEOs can deliver results. Going forward, please. This is the instrument of accessions. You can see the dates. August were cancelled for October, so that is the stalling that we can see. That's Major Somnath Sharma before he took off for the final battle at Badgam. Next slide, please. I was very fortunate to have met General Sinha, who has given me large source of the information that I have presented today. But also I just wanted to share a short story that emerges from 4 Kumaon. So Major Somnath Sharma, who was leading the fighting patrol, he asked Captain Harkesh Singh Bolina to go back to Srinagar from Badgam. And the enemy was also observing the pullout of 2 companies, and the minute his strength was depleted, the enemy launched that operations. Captain Bolina lived on, he became a company commander, and the next year he earned a Veer Chakra. Following the example of Major Somnath Sharma, Sipahi Diwan Singh was the last man to pick up an MMG and continue retaliatory fire when some of his men could withdraw. So this battalion from one battle picked up 1 PVC and an MVC who were known to each other, but also an officer who was present with them went back and earned the Veer Chakra in the subsequent time. I also have an image of Havaldar Himmat Singh, who was with 1 para Kumaon, who was under Captain Ronnie Wood, and he was tasked to relieve Major Somnath Sharma in Badgam, but it was too late because the evening had come in. But he just passed away 2 weeks back, God bless his soul. But he also has a lot of memories and documents that the family has maintained. I'll take you through those as well. Next slide, please. Just back one back, please. One of the interesting observations of Battle of Badgam is the fact that Major Somnath Sharma, who was born in Jammu, dies in Srinagar. It's very rare occasion that you get to fight for your own homeland. So that is also one of the aspects. If we go forward, please. 50 para brigade with General Paranjpe and relieved by Brigadier Usman.
Major General Lachman Singh Lehel was with the RT and he earned his Veer Chakra in Zojila after the operations in Naushera. He became the GOC 20 Div in 71 war, took the surrender of Nazar Ahmad, General from Pakistan Army, has also shared a number of anecdotes about this man. So we just run through the next slides, please. Just go through the next, please. I also always carry these photographs of legacy in terms of what our army is. So both father and son. So we have an MVC earned in 47. Then in 65, the same officer gets a bar to MVC. His son in 71 gets a Veer Chakra. And his elder son, who's present in the audience, was decorated with MID in 65. So this is the kind of spirit that we see in the armed forces, that legacies also continue father and son. Going forward, please. Similarly, the engineering marvel of airlifting and preparing the airstrip for Punch was called Punching, the greatest contribution of Air Commodore Meher Singh in tandem with General Kulwant Singh, as also seen here. Go forward, please. Ahead. Another source of legacy is the Subedar Major of 4 Kumaon. I have his name here. Oh, sorry. So, in the interest of time, I'll skip it, but the Subedar Major of 4 Kumaon, his son was decorated with MVC as CO of 1 Para Kumaon, and his grandson became also CO and VSM of the battalion. So this is a generation, 3 generations that have served the Kumaon regiment. Going forward, please. Similar stories, but in the interest of time, I'll skip. Next one, please. These are the families, the survivors. Leftmost is Havaldar Himmat Singh. If you can just go to the next slide. Forward, please. Another one. Next. Last slide. Last one. So, just wanted to conclude the fact that today it's a matter of honor for us as 3rd and 4th generation of people who have fought in the 47 war to remember and honor them. And I thank you all for asking me to share some of the stories that I have received from all these veterans who served our country. Thank you very much. Jai Hind. Good morning, ladies and gentlemen. Sagat has already eaten 7-8 minutes of my time, but don't worry, I'll run through this battle. I'm going to talk to you on the Battle of Asaluttar, and I will go a little fast because it's a story which I want to share with you all. I have it in slide form, so it'll be a little on a fast mode because of the time. This Battle of Asaluttar was fought from 8 to 10 September 65, 57 years ago. This battle is compared with the Battle of Kursk in the Second World War for how it changed the course of the Indian-Pakistan war in India's favor. I shall cover the presentation in the following. Coming to Genesis. The 1960s began as a difficult decade for India. The euphoria of independence was fading. The economy was shaky. There was a food crisis. The morale of the Indian army had taken a beating after the humiliation of 1962 against China. Nehru had breathed his last in 64, and his successor, Lal Bahadur Shastri, was viewed as a compromise candidate, perhaps a weak one. The Indian army expansion and reorganization, which began after 1962, was still in transition, and the modernization period, the process was incomplete. Pakistan has since 1958 been an US ally in CENTO and received over $1.2 billion worth of military aid in equipment and money. Pakistan held a decided advantage, especially in armor and arty. Pakistan's one armored div, equipped with 6 armored regiments of Patton tanks, 3 Mechem battalions of M113 APCs, and supported by heavy and medium arty guns, was considered to be the finest fighting force in Asia. The Pak hierarchy felt that India was not in a fit state of war, and the morale of the Indian forces was low. They also felt that the population of Kashmir was discontent with the Indian rule, and a resistance movement could be ignited by infiltrators. The Pakistan strategic planners, for them, they felt the time was ripe for a military solution to enforce their geopolitical ambitions. Zulfikar Bhutto, the advisor to Ayub Khan, and later the Prime Minister, summed up the situation as, quote, last chance to take Kashmir by force, unquote.
I'll now cover the events leading to Battle Asal Uttar. First was Operation Desert Hawk. Pakistan tested India's resolve in its new weapons by probing constantly in the disputed Run of Kutch area in repeated skirmishes during April 1965. This dispute was eventually settled by British mediation. Operation Gibraltar. Emboldened by its performance in the Run of Kutch, from early August, Pakistan launched Operation Gibraltar. Thousands of Pakistani soldiers and commandos infiltrated into Kashmir with the object of inciting a general uprising amongst the Kashmiri population. It was believed the Indian army would not cross the ceasefire line and merely defend itself. In the event, it failed miserably, as the locals informed the Indian army of the intruders, which acted swiftly to contain them. Capture of Haji Pir Pass in a daring and boldly executed operation, 68 Infantry Brigade, made up of 4 battalion force, crossed the ceasefire line and captured Haji Pir Pass, the main entry point of the infiltrators, on 27th of August. Faced with the huge loss of face, Ayub unleashed his main conventional strategic scheme, Operation Grand Slam, aimed at capturing J&K by severing the road link in the Chicken Necks area south of Akhnur. Pakistan launched massive combined armor infantry assaults in the Cham sector on 1st September 65, aimed at capturing the bridge at Akhnur. The Indian One Corps offensive was launched on 9 September, sorely pressed on the verge of collapse of Akhnur. India responded by crossing the IB and launching its own offensive, spearheaded by One Corps in the Sialkot sector on 9 September, aimed to relieve the pressure on Akhnur, carrying the war into the Pakistan heartland of Punjab and threatening Sialkot and Lahore, which would force the Pakistan to divert its forces. In this, it was successful, as pressure soon slackened on Akhnur, which was held successfully. Even before One Corps launched its offensive in Sialkot sector, Indian 11 Corps, comprising of 15 and 17 infantry divs and 4 mountain div, launched a limited attack on 6 September on the Lahore-Amritsar axis, with a view to divert Pakistan from its offensive in J&K and also to secure the eastern banks of Ishukal Canal. On 7 September 65, Pak launched its major offensive in Punjab on the Kasur-Kemkaran axis. The next 3 days saw a series of tank battles around the steeply hamlet of Asal Uttar. Coming now to the Battle of Asal Uttar. I shall cover this as per shown on the slide. First is the Obat. Pakistan invading force, consisting of 1 armored div and 11 infantry div, made a very, the Obat you can see, 11 Corps and 2 Indian Armored Brigade, as far as India is concerned. Pak, 1 armored div, the best fighting force in Asia, as claimed by them that time, and 11 infantry div. Next. If you see the comparison of the force levels, India had just 135 tanks, 1 regiment of Centurion, 1 Sherman, 1 AMX-13, whereas Pak had 264 pattern tanks, that time considered the best. RT, as shown on the slide. Next. Equipment, just a glimpse of the various equipment which was used in the war. Next. Yeah, please keep going. Okay. Now coming to the Pakistan offensive plan. Pakistan invading force of 1 armored div and 11 infantry division. It had a very bold and ambitious plan, and it reflected its need for a quick and decisive decision, as it lacked resources for a drawn-out attritional battle. The Pakistan offensive was to be launched in 2 phases. Phase 1 entailed 11 infantry division to establish a bridgehead across the obstacle system in area of Kemkaran. Phase 2, 1 armored div was to break out from the bridgehead on 3 axes. The first was 4 armored brigade along Waltowa, Fatehbad, and astride Sobaran branch to capture the bridges of Bias. This would cut off West Punjab from rest of India and sever the 11 Corps main line of communication and supply. Second axis of 3 armored brigade along Kemkaran, Bhikkuwin, Taran, astride Kasur branch to capture Jandiala Guru, also cutting off the GT road connecting Amritsar and Jalandhar. Third was a 5 armored brigade providing flank protection on the west of axis Kasur, Kemkaran, Bhikkuwin. It was planned to take Harikre bridge by 8 September and reach Bias bridge by the 9th. If successful, this would cut off Punjab west of Bias
and allow for the encirclement and destruction of 11 corps by attacks from both flanks and rear, followed by the capture of Amritsar. The road to Delhi, a mere 24 hours drive, would be open to no substantial reserve standing in the way. So what happened on 7th September 65? The Pak offensive with 1 armored div and 11 infantry div started off well. 11 infantry div counterattacked our 4 mountain div, forcing it to withdraw to Asal Uttar. Considering the situation, GOC 4 mountain div, General Gurbaksh, immediately ordered the division to fall back and assume a horseshoe-shaped defensive position with Asal Uttar as its focal point. You have a battalion defended area of 9 Jayakrev, 18 Rajdev, 1 by 9 GR and 4 grenadiers in Asal Uttar. Squadron of Deccan Horse east and west of Asal Uttar. Headquarter 4 mountain div was south of Dibipura. 2 armored brigade with 3rd Cav and squadron of 8th Cav in area north of Asal Uttar. We must understand what is the strategic importance of Asal Uttar. Asal Uttar assumed a position of prime strategic importance as it commanded the approaches to the 2 main Pakistani thrust lines. Importantly, once past Asal Uttar, the Pakistani armor would have free rein as terrain was flat and natural river obstacles would only serve to secure the flanks of the armored thrust. However, before Asal Uttar, this was a liability. The Pakistan bridgehead was very constricted, hemmed in between Rohi Nala and Sovereign branch. The frontage of Pakistan attack around this area was just 7 kilometers, with not much space for broad outflanking movement. However, once past Asal Uttar, they would expand very quickly into 15 kilometers frontage around Patti and 45 kilometers on the Taran Taran area. Once the numerically and qualitatively superior Pakistani armor penetrated these areas, it would be extremely difficult for any Indian defense to contain them. From the Indian point of view, thus it was very critical that the Pakistanis be stopped cold at Asal Uttar in a forward defensive before the patterns could break out into the plains. The Indian defensive preparations were conducted accordingly. Deployment of 3rd Cavalry based on Colonel Salim's appreciation. 3rd Cav was well deployed to take on the enemy ingress. B Squadron was south of Bhikivint, A Squadron in Patti, and Ballast Regiment at Bhikivint. Regiment had instructions to deploy forward only on the orders of the brigade commander. Unfortunately, there was no radio communication with the brigade headquarters. Getting reports from the civilians who were moving out of the area of the pattern tanks advancing, and also knowing the strategic significance of Asal Uttar, Salim knew it was very vital to stop Pakistan advance as far forward as possible and deny the enemy space for maneuver. Hence, Salim ordered 3rd Cav to move at full speed to contact enemy forces as far forward as possible, stop the advance without waiting for orders from the brigade headquarters. In retrospect, this was a momentous decision. Any delay, even for a couple of hours, would have enabled Pak 1 armored div to break through the Asal Uttar defenses and use its numerical advantage in tanks to exploit the greater frontage available for maneuver. Now the advance to contact battle on 8th September 65. On night of 7th-8th September, Pak 5 Armored Brigade of 1 Armored Div had established the bridgehead over the Rohi Nala to induct and break out towards the objectives. The original Pakistani plan had envisaged a dawn breakout in strength on 8th September, but a combination of poor engineering preparation and disruptive Indian arty fire, this was delayed by hours. Consequently, instead of the armored columns breaking out at first light on 8th September, 5 Armored Brigade only managed to get across by midday. This delay of over 12 hours was going to prove very costly for Pakistan. Pakistan 5 Armored Brigade breaks out from the bridgehead over Rohi Nala around noon, and the leading elements of 24 Cav and 6 Lancers hit the Asal Uttar defenses by around 2 p.m. They tried to probe east and west of the flanks. A B Squadron of 3rd Cav, with the Squadron Commander Major Belwalkar, contacts enemy tanks at Chima. The first pattern tank was shot by 3rd Cav at 2:37 p.m. by Dafadar Vasant Singh. In the next half an hour, 4 more patterns and a Shafri tank were destroyed by B Squadron. The efforts of 24 Cav to get around defenses of Chima were defeated, and no further attempt was made by them to move forward. Lieutenant Colonel Salim Caleb passed instructions on the radio to the regiment.
quoting, "Whoever remains cooler under stress for a longer time will win. Identify, take good aim, and shoot. God be with you," unquote. Salim ordered Alpha Squadron, Major Suresh Vadera, to outflank the enemy and held and fixed by B Squadron from the east through Waltoa. The leading tank, commanded by Sardar Dyal Singh, got bogged down in Bahadurgarh area. And the other two tanks were finding it difficult to move. At 3 p.m., Salim ordered Vadera to rejoin the regiment on the central line, and the squadron reeled back to north itself at Dibipura, located behind RHQ. Sardar Dyal Singh, who was left behind with his crew as the tank was badly bogged down. This tank and crew were in position till recovered on 26 September, 3 days after the ceasefire. We are talking about today's 8th of September. The movement of Alpha Squadron was seen by Squadron 6 Lancers probing towards Waltoha, and realizing the threat, 6 Lancers withdrew back to area south of Asal Uttar. With the eastern flank secure, Salim ordered Charlie Squadron with Major Narendra Sandhu to turn the enemy flanks from the west towards Lakhna, Dholan, Bhura, Karimpur. This maneuver put Pak 24 cavalry in a very precarious situation. Yeah, next slide. Next, yeah. Next. So this is the maneuver by Major Narendra Sandhu. We have, fortunate his son sitting with us, Bobby Sandhu is here. As darkness fell, 3 cav had reasons to be satisfied. 6 to 7 enemy tanks were destroyed, enemy bridgehead had been restricted, no casualties suffered by 3rd cav, and the much wanted Patton tank had been outgunned by the Centurion. On 9th September, Pak 1 Armored Div had now managed to get 4 armored brigade across the Rohinala and inducted them into the bridgehead. Pak had 5 armored regiments in the area of Khemkaran, but as the bridgehead had not been expanded, there was very little space for maneuver. 24 cav and 6 lancers continued to attempt a breakthrough at Asal Uttar, but the 2 brigades of 4 Mountain Brigade Division, supported by tanks of Deccan Horse, prevented this. Repeated attempts were made by the Pak Armored Brigade commander to attack our positions. The tanks and infantry would close in, fire, and withdraw under effective fire by our tanks and anti-tank guns. It was in one such action that CQMH Abdul Hamid of 4 Grenadiers shot 4 Patton tanks with his 106 mm RCL gun. He was posthumously awarded the PVC for this gallant action. I'll now read a page out from 4 Grenadiers battle diary. On 10 September, the day dawns bright, but the company commanders are wary. They are expecting an infantry attack. Each man is alert in his trench, finger on the trigger. Nothing happens till 8:30 when they hear the rumble of enemy tanks again. 3 Pattons are coming down the road. The first treading down the middle, the other 2 following, 1 on each side. Abdul Hamid spots the first tank when it is 180 odd meters away, allows it to get closer and smashes it, quickly moving his jeep away so that its location is not picked up by the enemy. As had happened earlier, the soldiers in the remaining tanks flee. At 9 a.m., enemy shelling intensifies and many start landing in the C company area, though nobody is injured. Soon the men spot another armored attack. Hamid destroys his 6th tank. He spots the 7th tank at the same time that it spots him. There is no time to change position in the face of relentless artillery fire. Telling his driver and loader to get under cover, he aims his gun at the Patton, even as the Patton places him in his sight. 2 simultaneous explosions rend the air. The tank, as well as Hamid's jeep, blow each other up simultaneously. The brave soldier is dead. In the same battle and location, CO Pak 6 Lancers, Lieutenant Colonel Shahzada Goldiazi, laid down his life while leading from the front to capture of own positions at Asal Uttar. He was awarded the Sitara-e-Jurat posthumously. The jockeying for advantage continued the entire day, but no serious attempt was made by Pakistan to launch a coordinated attack or to outflank Asal Uttar from the west. The day passed relatively peacefully. Selection of killing ground. Now there was boggy terrain in the east. Defenses were held in Asal Uttar
Pak 4 Armored Brigade had only one route open, that is to the west. This was selected as the killing ground by Salim. Also, the own forces had time to readjust. 8th Cav was moved to Voltoha and given the responsibility of eastern flank. 3rd Cav was now deployed in 2 concentric circles of horseshoe with mouth open to the enemy in the south. Tactical headquarters of 2 Armored Brigade with Brigadier Theograj was located along with RHQ 3 Cav at Dibipura. The commandants of Deccan House and 8th Cav were also located along with them at Dibipura. At 8:30 a.m., C Squadron at Dolan reported approaching enemy tanks. They let the patterns close into about 1,200 yards, then opened up. This outflanking attempt of Squadron of Pak 4 Cav was foiled, and 7 patterns and 2 APCs were destroyed. The 2nd Squadron of 4th Cav mega thrust east of Lakna towards Mahmudpura. Again, the gunners held fire till they were in the killing range, destroying 9 pattern tanks and 2 RCLs. The pattern tanks were helpless and did not manage to get one shot against the Centurions. The RT-2 was very effective. The 3rd Squadron of 4th Cav was taken on by Alpha Squadron, north of Mahmudpura. As last light approached, tanks of Alpha and Charlie Squadron expertly picked and destroyed whatever enemy targets they could find. Major General Nasir Ahmed, Pak 1 Armored Div Commander, was watching the gradual destruction of his command from a helicopter. In a desperate attempt to galvanize his troops, he called up his recce troop to join him to discuss how to turn the situation to his advantage. This communication was picked up by our own radio monitoring post, and as the cluster of Pak jeeps carrying these high-value targets congregated, our own RT-OP carried out an effective shoot, causing heavy casualty to the senior Pak officers, Major General Nasir Ahmed Khan, who was seriously wounded and subsequently succumbed to his injuries. Brigadier A.R. Shami, the commander of RT Brigade, was also killed. His body was recovered by own troops the next day and given a military burial. During the fighting in the day, Pak 4 Cav, the vanguard of Pak 1 Armored Div, was decimated physically and mentally. It ceased to exist as a fighting unit. Over 25 tanks, mostly patterns, were knocked out by Alpha and Charlie Squadron of 3rd Cav. 11 September. The regiment had not withdrawn to harbour at night and continued to be deployed for action on orders of Salim. As the first rays of dawn appeared over battlefield, Alpha Squadron deployed north of Mahmudpura saw a squadron worth of patterns scattered around. Major Vadera opened fire on these tanks. Under fire from the Centurions, the Pak tank crew started abandoning their tanks. Some were killed, but many disappeared and took refuge in the sugar cane fields. 9 pattern tanks in perfect running condition were captured by Vadera. A new M113 APC was captured, and from it, 4 Armored Brigade op order dated 8 September 65 was recovered. This op order, in original, hangs framed in the officers' mess of 3rd Cav. It was decided that one of the captured pattern tanks would be driven into the lines of 3rd Cav. Major Vadera drove pattern tank number 077651 to the lines. 3rd Cav is the only regiment in the Indian Army to have been given the permission to retain this pattern tank captured in running condition as a war trophy. Since 1965, at every location the regiment has garrisoned, this pattern tank stands quietly, its gun lowered in salute to 3rd Cav. On the same day, Lieutenant Mehta of 3rd Cav, along with 18 men from 1st Dogra, under his command, captured CO 4 Cav, 2 squadron commanders, Captain Aziz, and 16 other ranks. Aftermath. Outcome of the battle. If you can see at the slide, we lost only about 10 tanks, and whereas Pakistan lost 97 tanks. They had a casualty of GOC, RT Brigade, and the CO 4 Cav was taken as a prisoner. Patan Nagar. Nearly 100 Pakistani tanks were assembled after the war near the battle site, which came to be known as Patan Nagar. There were a string of VIPs who visited Patan Nagar in the weeks after the war. One of the first was Prime Minister Lal Bahadur Shastri, then the President, Chief of Naval Staff, and foreign military attaches, and the press corps also visited.
While the American military attaches were shocked at the destruction of so many of the new American patterns, the British attaché was admittedly delighted at the performance of the British centurion. The German military attaché remarked that the Pakistani army's plan was bold, but perhaps only the German army could execute such a plan. Honors and awards. 1 PVC, 5 Mahavir Chakras, GOC 4 Mountain Dev, Commander 2 Armored Brigade, Commandant 9 Horse, Commandant 3rd Cav, and CO 18 Rajdev. And on the Pak side, we had CO 6 Lancers getting the Sitare-e-Jurat. 9 units got the battle honor of Asal Utar, and the 3rd Cav was also granted to use the nickname Pattern Wreckers, which we still use today. Now, analysis. Going into the battle, Pakistan had all the advantages. It had enormous numerical superiority in armor, RT, advantage in quality as well. Some of the reasons that can be attributed to their failure were as follows. Firstly, poor staff planning by Pak and command failure. Pakistani staff planning for the operation was very poor. Engineering preparations were insufficient, causing delays in areas which were within their own territory. This should have been pre-planned, giving the long-standing offensive plan. Logistics was shabby, with tanks running out of petrol. Commander 4 Armored Brigade withdrew his regiments from forward areas both on 8th and 9th to leaguer in successive days. Towards this end, the battle, there were wide-scale desertions and surrender. Another important thing was there was no intermediate corps headquarters between the Div and Army headquarters, which led to poor coordination between 1 Armored Div and 11 Infantry Div. Towards the end of the battle, the Chief of the Pak Army Staff, Mohammad Musa, arrived to personally micromanage this battle. As a result, despite a brilliant strategic plan that there was a dismal execution, Indians were lucky. They had been outfought as far as strategic concentration was concerned, but when it came to executing the plan on ground, the brave ranks and junior officers of the Indian Army performed extremely well in foiling the Pak offensive despite huge odds. Lack of concentration of force by Pak armor. Pak armor was for the greater part of the battle used piecemeal, which retreated after taking losses. Never in battle were all the Pakistani armored regiments committed to the battle simultaneously, though the constrained nature of the bridgehead may have been a cause of this. The Indians repeatedly brought the full concentration of the RT on needed sectors, and in the final tank ambush, 3rd Cav achieved the most desired result, being able to bring nearly the entire firepower of the regiment on an advancing enemy through excellent deployment. Intelligent use of terrain by the Indians. Another key factor in the battle was terrain. Indians contained the Pakistani bridgehead with a forward defense at Asal Uttar, ensuring a short frontage of the battle. They also purposely breached the canals in several areas to bog down the Pakistani armor and channelize them into killing zones. Finally, excellent use was made of the sugarcane fields to hide the Indian armor and the RCL guns in ambush positions, which prevented the Pattons from engaging in the long-range duels where they would have an advantage. At close ranges, the Pattons' advantage in range-finding equipment and heavy armor was nullified. Dilution in training by armored crews. Aga Amin, a retired Pakistani officer and analyst, noted that the rapid expansion of the Pakistani Armored Corps from 1958 may have affected the individual crew standards, where not all the lessons may have been fully absorbed. The Indians, who had not begun serious expansion after 1962, were still in the process of just expanding the Armored Corps when the war broke out. Thus, the armored regiments were more cohesive. Superior training of the Centurion crews. The Indian Army improvised a simple but effective crew training method which did much to hone the skills of the Centurion crews. The Indian Centurions developed a 3-round firing technique, making use of the Centurion's quick firing ability, where a competent gunner could fire 3 rounds in 12 to 15 seconds. At medium and close engagement ranges of 600 to 1200 yards, the flight trajectory of the Centurion super velocity ammunition required no range estimation, and gunners could just set a mid-range, fire away the 3 rounds, assuring a 90% hit probability. This superb rate of fire at mid-close ranges eclipsed the Pattern with its complicated range gear mechanism, which, being deadly in long ranges, needed technically familiar and proficient crews and were often unable to react in closer ranges to the unrelenting Centurion fire before the tank was taken out.
Transfer of a Centurion regiment, that's 3rd Cav, from 1 armored div to 2 armored brigade. The only reserve possessed by 11 Corps was 2 armored brigade. This formation was composed of 3rd Cav and 8th Cav equipped with AMX-13 and 3rd Cav with Centurion. The former was the only Indian armored formation in the sector equipped with Centurion tanks, the one Indian tank capable of going toe-to-toe with the Pattons. India in 1965 had only 4 regiments of Centurion, and 3 of them were with 1 armored div. Initially, all 4 were there in the Sialkot sector. Indian headquarters, recognizing the AMX-equipped brigade wouldn't be combat effective against Pattons, had reinforced 2 armored brigade on the eve of the war by transferring 1 of the 4 Centurions from 1 armored div in the form of 3rd Cav. This proved to be a far-sighted decision. Conclusion. As I conclude, I would like to quote Peter Wilson, wherein he said that the defeat of the Pakistan army in the Battle of Asal Uttar was one of the greatest defeats suffered by the Pakistani forces in the course of the Indo-Pak War 1965, unquote. For the rest of the war, the Pak army would be busy mounting a desperate defense to save Lahore from the Indian army, which now had the momentum. Never again would Pakistan be in a position to achieve a decisive victory over India. After 1965, the disparity of forces would grow rapidly and would culminate in the defeat of Pakistan in 1971 and the birth of Bangladesh. In this regard, Asal Uttar may be regarded as one of the most, if not the most, decisive battle in the history of the Indian Republic. Lastly, ladies and gentlemen, it has been my privilege to have spoken about the Battle of Asal Uttar, which is very close to my heart, as I commanded the regiment 3rd Cav and I was also their colonel. We are also honored to have amongst us today General Shergill, who had fought this battle with his regiment, the Deccan Horse, and also many other veterans who were part of this battle. We salute him and all other veterans who brought glory to our nation. Jai Hind. What the Air Force always comes in the end, and they're expected to go faster than everybody else. And I think I am the only Air Force contribution to this literature festival. And I'm going to speak to you about the famous Battle of Longewala, the air aspects as such. And in the audience, I see one of my instructors from my times, who is my moral support for this morning. Thank you, sir, for coming. And what we are going to do in the next about 20 odd minutes, that I'm going to tell you the little story of what the Air Force did. I'm not going to restrict, I'm going to only restrict myself to the Indian Air Force and what the Air Force did on the 4th of December, that is today, 51 years ago. That is the first time that we had the Pakistanis entering our territory where we least expected them to come. And then what the Air Force did is in a lot of history books. Next slide, please. So, you know, history is always forgotten. And it takes a film like Border to come along and tell you that, yes, there was this battle that was fought in 1971. And although the film doesn't really depict what really happened, but then history is like that, you know. When I started reading about this battle, I was so confused at the end of it all because so many historians have written so many different things about this particular battle that at the end of it all, one really doesn't know what is true, what is false. But then I had to go by something. Next slide, please. Yeah. So I had to go by this book by Air Marshal Bharat Kumar, which I believe that he has taken inputs from almost from the Pakistani side as well, from the Indian Army, as well as the Air Force records. So I believe that this is the most authentic book that is available on the air battle of Longewala. Next, please. Quick acquaintance with the area. Veterans who are here are quite familiar with it. I think for the youngsters who are defense aspirants behind and people from Sherwood and the other schools, Longewala is where you see, I don't have a pointer, I'm sorry.
Jaisalmer is about 120 kilometers from the border, and across into Pakistan is quite a green belt. They've created a green belt across the IB. And in those times, next slide, please. Next slide, please. Monitor me, please. Yeah, in those times, this was what the map looked like somewhat, although this is a pictorial representation, but the roads were just this many, and so therefore the communication was a problem. Next, please. Yeah. So what are the weather and terrain imperatives? I'll quickly run through them because we need to come to the meat of the matter first after about 2 or 3 minutes. So December times, campaign seasoning, and season, of course. Very good weather in Jaisalmer area. Temperatures are good, good in the mornings. Evenings are pretty cold. The problems in those times were of shifting sands. Today, of course, Jaisalmer area is now completely green, and we don't have the kind of dunes that we used to have in 71 and thereafter for a little more time. So the maneuverability of the tanks, it's already been brought out that, they can't, in soft sand, a lot of tanks got, bogged down, and of course, they provide good camouflage to the tanks to be observed better from the air, right? So there is very less vegetation. There's thorny areas, a few trees which are close to the where people live, the habitation. Visibility in this time of the year is very, very good. So one can see for miles. And I'll tell you why this is important when I talk about the battle per se. Navigation in those times, we didn't have much navigation aids on the aircraft. The crew had to rely on their maps, which were not so good, not so, they're not updated. And so they used to follow these roads and little tracks to their targets. So terrain is good for air operations, but not so good for the ground battle. Next, please. Okay, I'm not going to go into details of who's where and what were they doing. Essentially, in this particular area, there were two attacks planned. One is in the south, that is along the Bardmer, Gadra Road, Munnabao axis, that is by the 11th Infantry Division. And there was one up north towards Rahim Yar Khan by the 12th Infantry Division. Okay, this is what was happening in this particular area. The major part of the battles were being fought up north. So these little trusts were in support of what was happening in the north. The veterans are well aware. I'm just trying to explain to the youngsters there. Right. So what was left in the middle, that is the Sadewala, Longewala, Ramgarh, this line towards Jaisalmer, was left almost unguarded. And that is where the battle actually starts. So we'll come to that in a minute. So you can see those two lines, black lines going into Pakistan. Those are two battles that we were planning to fight. And then this particular black line in the center, which is coming in, is where the Pakistanis planned a very surprise attack on us. Next, please. So like I said, 120 kilometers from the border. The airfield was not battle ready. September of 71, the airfield was handed over to the Air Force. And there was sand everywhere. The operating surfaces were not good enough for the aircraft to operate. The equipment was inundated with sand. There was so much of unserviceability of electronic equipment, so everything was lying unserviceable. There were only about 40-45 men to handle this entire station. And a station is about, the perimeter itself is about 15 to 16 kilometers. The air traffic control was rudimentary. Navigation aids, like I told you, they were not serviceable. This 122 squadron that I've written was an ad hoc squadron that was formed at Jaisalmer. It was part of the training unit that was at Jamnagar. So the Jamnagar unit, the operational training wing, OTW, 4 or 6 aircraft were supposed to operate from this base during the war, and that is what they did. So 6 aircraft came here, and administratively, of course, like I said, a lot of constraints for the commander. Next slide, please. Next slide, please. Please monitor me. Yeah.
which brings me to the great man himself, Mini Baba. He was a wing commander then, posted at Jaisalmer, and he was looking after the armament training facility. And so he was picked up from here in September 71, and he was brought to Jaisalmer to command Jaisalmer for the war. So again, I won't repeat the lack of reserves, manpower constraints. Basically, this man was the leadership of the Air Force that made things happen on that fateful day of 4th of December and 5th of December. So this is the guy who planned everything and made sure that the execution was perfect. He also got, one more thing that he did was, he got the airfield ready for night operations. The aircraft at that place were not fit for night operations, but he envisaged that the aircraft may have to take off early morning or be retrieved late evening hours, so he made the base ready for night ops, and of course, he was the cause for very high morale of his men. Next, please. So in the preceding days to the 4th of December, this is what was done. The area familiarization of the pilots, so they could actually fly without looking at the maps by the time they finished their training. Very important aspect was the liaison with the AOP. There was an AOP austere aircraft. There were two aircrafts operating from Ranao, a small base. Initially, they were operating from Jaisalmer. Thereafter, they were operating from a small runway at Ranao. And the liaison with the AOP was so good that we practiced. There was no formal training actually planned, but they did practice on their own initiative, that the AOP aircraft used to kind of guide the Indian Air Force planes onto their targets. So this is what they did. Lots of training for this was done. Low flying was practiced in the desert. Then, of course, the navigational aids were brought to serviceability. This was a training unit, remember. So there were these instructors and there were the trainers, trainees. So the trainees were not fit to fight the war, and so they were quickly brought up to speed, and they were trained to fire weapons on the go. And some of the pilots, of course, were not operational. They actually flew live missions during the war. This last one more point that I'll cover here is about the fuel. There was lack of fuel at Jaisalmer. The roads being what they are, the time to get the fuel there was too much. So what Mini Baba sir did was to buy these rubberized tanks, these big rubber tanks, and he got them in. They were to be placed outside, but then he realized that if there was an air attack, we'll lose all the fuel. So he got pits dug around the airfield, and he put all the fuel in these rubberized tanks, which actually saved the day for the Air Force later. Next, please. Of course, he got a lot of local help because he had just 40-odd men. He approached the DC, the police, and the local people to come and help him during the war. Okay, this is the Hunter aircraft, which flew all the missions. Next. Okay, these were the 4 aircraft that were available at Jaisalmer during the war. First, of course, is the Hunter. The other one is the Bell 47G, the G2 helicopter, ex-Jodhpur, which was here. And it could carry 1 casualty. Just 1 person would fly it and 1 casualty at the back. The third aircraft, of course, is the AOP aircraft, the Oster Mark 9, and the Mi-4 helicopter. There was 1 Mi-4 ex-Jamnagar, 109, I think, 109 operating there. And this is what the aircrafts at Jamnagar look like. So, like I said, op training unit, inducted in 1958. I'm talking about the Hunter aircraft. It had 30 mm cannons, just 150 rounds each. So there were 4 of them, and 2,000-pound bombs it could carry. The most important is the next, is it's 12 into those T-10 rockets that it could fire. These were used in the anti-tank role on the 4th and 5th of December. It had a gyro gun sight. In those times, it was high-tech. And of course, the worst thing was that it didn't have an air-to-air missile for himself. And it was very highly maneuverable, very high speed. It could tackle the F-86 and the MiG-19 of the Pakistani Air Force with ease. The top speed of 1,150 kilometers and good endurance. It could stay in the battle area for at least 1.5 hours at a time. Next, please. Okay, coming back to the slide. So what had happened was the Pakistanis on the center line had planned
this particular thrust through the Gutaru, Ramgarh to Jaisalmer with an aim to capture Ramgarh and Jaisalmer. Next slide, please. In a lightning strike, in conjunction with the main thrust that I told you, north, on the night of 2nd and 3rd December. This got delayed due to various reasons. We'll not go into that. There was no Pakistan Air Force support for this entire mission, sadly. It was planned in a hurry. There was very poor planning of the B vehicle chain and the support system for this entire thrust that was developing towards Longewala and Jaisalmer. So the unconventional means that the Pakistanis employed was they had these little tractor trolleys that they picked up from the villages. They put their infantry on that. They had to march 65 kilometers in their own territory before they entered ours, and then, of course, head for Jaisalmer. So in this whole thing, a large number of their tanks, they were obsolete tanks with them. The T-59s, of course, were in good condition. The other tanks, the American tanks, were in very bad conditions. They had to carry extra engines with them with cranes so that in case they bogged down, the engines could be changed during the attack. It was very, very poor planning, and almost half the tanks of that AMX unit, they were bogged down in the deserts. Right, so like I said, constant breakdowns, and these support columns, half of them got bogged down on the Pakistani side itself. Some of the Pakistanis left their vehicles and ran away. That is what has been written in this book that I have discussed. So we had 2 armored regiments supported by 2 infantry brigades, all minus, and 60 tanks, followed by, of course, 4,000 men. Right. So next, please. So 23 Punjab. That was the unit which was guarding Longewala. Alpha Company, 120 men under the famous Major Chandpuri. And he had under him Captain Dharamveer Bhan. Right. So on that particular day, on the 4th of December, Captain Bhan was sent on a patrol. And he had gone to a border pillar, I think it was 365 or 665, I don't remember at the moment. But he had gone out with about 40 of his men. And that is the time when he reported that he saw some movement, he heard some movement of tanks that evening on the 4th. So by the time this got transmitted to the Air Force, it was late night. The Air Force had planned recce sorties for the next morning. The hunters were planned for recce sorties, and they were not ready to carry out interdiction of the armament missions. So there was a helipad, sorry, I'm going a little forward and backward. So the helipad was there. It proved to be very important. We'll come to that in a moment. There was this fencing that everybody knows of. I will not go into it. There was a little fencing to keep off the camels, which the Pakistanis thought was a minefield. And so they did not enter into the area of where the company was deployed. In some of the books, they say that the RCL gun available with the company was just 1. But however, in some books it's written 2, and they had 1 odd round left with them when they were finally rescued. Okay, so on the day of attack, there were minus 40 odd men, and so what happened in the air battle was the news from the front. The GOC called the station commander, and he told Mini Baba sir that he must get ready for the first light strike. That is what was shown, depicted in the border movie, if some of you have seen it. So the first light takeoff, the hunter required a lot of time to change from one role to the other. So all the night, the technicians worked very hard, and they brought these hunters, they fitted the rocket pods, they fitted the guns, and then they started. The first mission was 653. Next, please. Yeah, the first mission was 653, Squadron Leader Das with Flight Lieutenant Gosain. They took off at first light, and in the book he writes that when he taxied out from the dispersal, he could not see 50 meters ahead. It was so dark. Since the moon rise was very early in the evening, it had already set, by then. It was full moon, almost 2nd December was full moon. So when he taxied out, he could not see anything. So he had to take off with his little lights that he had on his aircraft, and the runway was not lit. So he just managed to take off before first light, in fact,
and there were 2 aircrafts taking off, so the second aircraft was told to hang around for 20 seconds more, before, otherwise we generally take off together. So the second aircraft took off behind him, and firstly they found, locating these tanks very difficult because they're all static and hull down and, hiding in the sand dunes. But there was an Aerope Oster there, Major Atma Singh and Captain Sangha were flying that. In the first firing that was done by our fixed-wing aircraft, we managed to shoot out 4 tanks, and this was without the help of the Aerope aircraft, because they saw some tanks, and then the first shots were fired, and the first 4 tanks were taken on. What these tanks were doing was they were carrying petrol, 200-liter petrol cans behind them, because the supply chain behind them was too weak, so they were carrying extra fuel so that they could go further in. They had to reach Jaisalmer. So these petrol tanks, these drums of petrol proved to be, a blessing in disguise for us, because even the front gun, the 30 mm Aiden gun that was fired at these tanks, the petrol would burst into flames and the tank would catch fire. A large number of tanks, it seems, were destroyed actually by the action of the gun, the front gun, the 30 mm gun, right? So after the first shots were fired, there was smoke in the general area from the tanks that were burning, and this became a beacon for our aircrafts to keep coming there around the day till, from the morning they started, they flew till sunset, and they continued firing at the tanks that were there. When the first mission went, he wanted to count the number of tanks that he could see. So on the radio, he couldn't hear the ATC at Jaisalmer, so he kept clicking, he just kept putting his PTT switch on and off, and later on they counted the number of clicks that he had made. So there were 33 clicks, that means he saw 33 tanks in the general area. So we estimate about 40 odd tanks that were there in that area at that point in time. So the tanks were firing back at our aircraft, and well, they were not so accurate. They were not used to, using their small weapons against our fighters. In fact, in desperation, one of the tanks fired a main gun round at the aircraft which was approaching it. And in this, Kuke Suresh, Flight Lieutenant Suresh, he got blinded by the shot coming at him. And he forgot to pull out the aircraft from the dive. His tail touched the sand, and there was a big gaping hole in the rear, and he flew back at 250 knots, that is less than half his speed. He recovered the aircraft back at Jaisalmer, and it was repaired that night, and it went back into action the next morning, right? And then this is a very interesting story of Atma sir, Major Atma Singh. What happened, he had an engine problem, which in the second mission at about 1300 hours, his engine started sputtering. So he decided to land on the helipad, which was just about 50 meters. Can you imagine a big aeroplane, not a big, but a fixed wing aeroplane, not a helicopter, landing on a small 50-meter, helipad. So he did that, he saved the aeroplane, and then he used the radio of the aeroplane to still continue guiding the fighters when they came in for their attacks. So that was one very brave thing that Colonel Atma Singh did, and we must, we must acknowledge that the Aerope, the Oster Mark 9, a very, very vintage aircraft, played a stellar role in ensuring that the Battle of Longewala was won hands down, right? So I'll just finish the story. The takeoff was from a road. They picked up the aeroplane, they took it onto the main road at night, they repaired it on site, and they blocked 2 ends and they took off from the road and were back online. So this is the kind of flying that was happening in 1971 and at Longewala. Of course, the helicopters, as usual, were used for getting the casualties back from the front and all that, and the recce. And in one of the stories, it is said that the base commander went in a Mi-4 and landed at the helipad on the 7th or 8th of December, and he couldn't find any of our Indians or the Pakistanis there. So he walked into the trench and he found our guys still thinking that the Pakistani was landing on this side. Because there was so much of confusion around that area, because the Pakistanis actually bypassed Longewala and gone ahead. They had turned around and come in from the east to attack Longewala
during the battle. Right. So I don't want to waste. Next, please. Next one. Oh, sorry, I had missed a slide there. Okay. So this is the thematic. I've taken it from the book only. The helipad was about 700 meters from the post, and this is where the tanks were shot, just to show you a depiction of what had happened there. Right. What the IAF claims is 41 tanks, 126 vehicles, 13 RT guns, goods trains and all that. You can read. What happened after the 5th and the 6th were the main battle of Longewala. And when the Pakistanis started retreating, they left a trail of vehicles behind because the Air Force didn't leave them till the time they crossed back into Pakistan. And they actually went inside Pakistan and continued to shoot at them. So a large number of these claims of the trains and wagons and all that is post 6th, 7th, 8th December, right? So total number of sorties are 222, almost 16 sorties per day, so many rockets and so many bombs and all that is all history. And quick run through to the, I won't really touch much. Fog of War, historians have already covered it. This whole thing was a very complex plan. It had failed at various levels, and all those who are interested can read books on how and where the plan had failed and how and where it was recovered by good leadership. Execution of plans was unrealistic. The Pakistanis wanted to come to Jaisalmer in one night, covering 160 odd kilometers, which was impossible in that kind of terrain. Morale of the Pakistanis was extremely poor. They had left their vehicles and gone. Army-air cooperation, I've spoken enough about it, and because of which actually the Longewala battle was won. Contingency planning, will not get into its technical stuff, and what we didn't do was to continue with this high tempo of operations and ensure that the Pakistan 18 Division was completely decimated. We left them at some point in time and said, let them go. So this is one thing that we didn't do. We didn't capitalize on our gains, and of course, lessons are always there for train ourselves at the end of it all. Right, quick run through of some photographs. This is the kind of maneuvering that the tanks were doing. This is from the book again. So you see the tank tracks. They were going round and round and round and round, and they're trying to ensure that we couldn't take aim at them. This is a tank shot at where Longewala 1 kilometer is written, so 1 kilometer from the post. Next. So these are the aircrew of 122 Squadron. They are available in the book, of course. And no, I don't want this slide. Next, please. Yeah. So some of the tanks. This is again from the internet, so we can just keep going on. This is the RCL Jeep. Yeah. Next, please. So I was told I have 15 minutes extra for yesterday also. Thank you. Right. Right. Okay. As usual, the Air Force has to go faster. Okay, we'll stop it here. We'll stop it here. Thank you very much, sir. So, going on from the west to the east, what I did was, my father was a gunner, and he went into Pakistan in May of 1971, dressed as a truck driver, and he was with the Mukti Bahini almost halfway then down the line, and thereafter he inducted his 75 24s from 23 Mountain into the war, and that is where I start my book, which is called War Stories, which is displayed there, 1971 and the Kargil War. So I've been given 5 minutes, I'll not exceed that time, sir. So what I did was that I took an interview of my father before he died, and he told me a few things of what happened. So that I start the book with that, and then I take you back into history, take you back into how 1971 was fought from a human and a humane angle, not from where so-and-so was deployed and so-and-so was coming in from there and all that. No, the people who fought the war spoke to me, and I have got accounts of what they thought, what their families thought, so I compiled it and brought it into a book. And of course, then I went on and spoke to Kargil veterans, and those guys told me more stories about how Air Force did a lot of jugaad in helping out our army to throw out those fellows who came inside
our territory in 1999. So this book actually takes you through, most of it is on the Eastern Front, a few stories from the Western Front, and of course, as I said, human and humane angles of war. So thank you very much for a patient hearing, and lovely speaking to you all. Thank you very much. There will be no question answers from the session. Anybody wants questions can meet us offline, and thank you. We thank the panelists for very informative presentations which they gave to us. Ladies and gentlemen, we move on to the next discussion. I would request the panelists coming in to kindly stick to the timings. We are slightly running behind schedule. Well, we come to the next topic, which is instability in Pakistan and its impact on India. We have 4 panelists. I am calling out the names and request the panelists to kindly come up and take your seats. We have Lieutenant General Kamal Dawar, who would be moderating the session. We have Colonel Dr. P.K. Vasudeva. We have Mr. R.K. Kaushik, IAS, and Dr. Shalini Chawla. May I request these eminent panelists to kindly come up and take their seats. We have Brigadier Moily also, and request him to come up, please. Come, Brigadier Moily. Right, ladies and gentlemen, here I take the liberty of introducing the panelists quickly. We have Colonel Dr. P.K. Vasudeva. Professor P.K. Vasudeva is a soldier turned economist after retirement from the armed forces, where he served as a colonel. He fought both Indo-Pakistan wars of 1965 and 1971. The officer is a recipient of various honors and awards for his exemplary work. He has vast experience in the civil sector and has also published various papers. Next we have Mr. R.K. Kaushik, IAS. He did his MPhil on Pakistan from Punjab University and joined the civil services in 1987 in the Punjab cadre. He has written more than 100 articles on Pakistan in various newspapers. He regularly addresses seminars on Pakistan in multiple places. And for balance of the introduction, it's my co-anchor Rajni to take you through. Thank you, ladies and gentlemen. Dr. Shalini Chawla is a distinguished fellow at the Center of Air Power Studies, New Delhi. With a stellar career in defense analysis, she is currently serving as a project director for the CAPS project, Pakistan and Afghanistan, present and the future. She has published more than 100 research articles and has authorized and co-authored books like Pakistan's Military and Its Strategy, Nuclear Pakistan, India's Sentinels, Strategic Advantage of Air Power, the 1971 Indo-Pak War, Reflections and Projections. Brigadier M.K.S. Moily was commissioned into the Regiment of Artillery in 1997. During his 25 years of military career, the officer has had varied experience of command, instructional staff tenures. He's also served as a military observer in the United Nations mission in Congo. He's a graduate from the National Defense Academy. He holds master's degrees in defense and strategic studies, management studies, and weapon technology. The discussion will be moderated by Lieutenant General Kamal Dawar. He was the first Director General of the Defense Intelligence Agency and the Deputy Chief of the Integrated Defense Staff. Wounded in action as a young officer in 1965 war, he went on to be the Director General, Mechanized Forces at the Army Headquarters. Post-retirement, he
He's been a regular contributor to military journals and is seen frequently on national media, giving insightful inputs on security and geopolitical issues. Jai Hind to everybody. I noticed there is a bit of a fatigue factor which has crept in because I think, an overload of wisdom, military wisdom being thrust on us. Nevertheless, we now will be discussing in the next 1 hour, and we will stick to 1 hour, I assure you that, on instability in Pakistan impacting India. Now, ladies and gentlemen, it's always a pleasure and a privilege to be at the Chandigarh Military Lit Fest. And I must recall the previous CM, our dear friend and committed soldier, Captain Amrinder Singh, and the previous governor, Honorable Shri Badnor, who had conceived and organized the Military Lit Fest festivals. And I'm very happy to note that the present state government is also giving it a lot of support. And my thanks to General Shergill and his efficient team for once again organizing this very useful festival and inviting me, and if I can use the word, all of us on the stage. Now today we'll be sharing our thoughts, each one of us, on various aspects of the instability factor in Pakistan and how does it impact India. Now, as you all know, that born from the same womb of Mother India, Pakistan, since the advent of India's independence in 47, has consistently continued to follow an anti-India stance in all its politico-strategic formulations. Now, this requires no elaboration. Now, ironically, despite sharing a common heritage and being compatriots in the freedom struggle against British yoke, and beset currently and since some decades similar problems of abject poverty, illiteracy and social inequalities, India and Pakistan unfortunately have only shared a tumultuous relationship. Now, to most objective strategic analysts and a fair number of people on both sides of the once drawn Radcliffe line, Pakistan's policies towards India are nothing but myopic and self-destructive in nature. Perhaps to them being blindly anti-India in every facet of external and neighborly relations is the raison d'etre of their existence. That is the reason to be. Now, the negativity of the two-nation theory since 1947 continues, unfortunately, I use the word again, to drive their mindsets against India. Now, most of Pakistan's problems, internal problems, and its resultant instability can be attributed to the unbridled powers and the undying greed of the Pakistani deep state. Now, what is a deep state? We keep talking about it at times loosely. Now, Pakistan's deep state, ladies and gentlemen, is the unholy trinity of the Pakistan Army, its intelligence agencies, and the many terror tanzeems its army trains, funds, and tasks. Now, Pakistan's relations with its larger and more powerful neighbor India has also worsened thanks to the Pakistani deep state. I've been involved in track to diplomacy also, and I can assure you there are some sane people in their civil society which is rapidly dwindling, but the deep state has got the entire Pakistani governance, their mindset in its clutches. Now, Pakistan realizes that it cannot halt India's march towards economic progress and our rise as a regional and a global power. Nobody in the world can do that. Now, Pakistan has thus been creating terrorist-related problems for India in J&K, also in other parts of the hinterland, as you know, as also many other forms of cross-border
provocations. Now, Indian responses to Pakistani terror mischief, and even during the 4 wars, both nations have fought with each other, have inflicted heavy costs on the Pakistani nation state, and you just saw the previous speakers also giving you in detail how much Pakistan has suffered. Now, this is why we wonder that why does Pakistan forget this very simple fact? Now, fast forwarding to the current times, Pakistan is unquestionably in the throes of growing internal instability and gigantic economic problems. Now, but to be seen now is whether Pakistan is imploding. Is it imploding? We will discuss it. Or will it be business as usual with the Pak Army and its new Army Chief, General Asim Munir, cracking the whip? It is also a well-known fact that the Pakistani Army favorite, former Prime Minister Imran Khan, is now up in arms against his original mentors, the Pak Army, and the explosive political situation in Pakistan, heralded by the failed assassination bid on him, has created politically a more toxic situation inside Pakistan. Imran Khan and his party, the Tehreek-e-Insaf Pakistan, are clamoring for fresh elections, while the current Shehbaz Sharif government and the Pakistan Army naturally would like to avoid the immensely popular Imran Khan. Let me tell you, as most of you would know, Imran Khan is getting popular by the day. But the Pakistan Army, the Pakistani establishment, and the current government are not for elections, and they don't want Imran Khan getting back Pakistan's reins of power. Now, the fracas and the widely debated public discussions over who would be the next Pak Army chief have just been over, with reportedly a religious hardliner, General Asim Munir, being appointed as their chief. Some of you would recall that General Munir had a very short tenure as the Pak ISI chief, and he was removed by Pakistan's then Prime Minister Imran Khan. So it will be prudent perhaps for Imran Khan to take additional measures for his own safety now, whether he continues with his long march or he doesn't. Now, it is also a common saying in Pakistan that prime ministers are generally removed from office either by military coups or assassinations. Anyway, Pakistan is now in the grip of acute political chaos, and it is imperative for India thus to carefully monitor Pakistan's aberrant nature. Now, just 3 or 4 days back, there was further bad news for Pakistan with the dreaded Tehreek-e-Taliban Pakistan suo motu quashing their June 2022 Afghan Taliban-sponsored ceasefire agreement with Pakistan. And as some of you would know, the activities or the terror activities of Tehreek-e-Taliban Pakistan in Pakistan against the Pakistani army and other state assets is generally unreported even in the Pakistani press. There's a lot of terrorism being foisted on by the TTP. Now, the Baluch and the Afghan nationalists, as also the ordinary people in Pakistan, occupied Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, are also hardening their stance against the Pakistani establishment, making the internal security situation in Pakistan rather precarious. I will now take a little break and then go across to our 4 eminent discussants who will be talking to you on some of the various aspects of instability and what is happening inside Pakistan, what should India do, and I will thus now go and take my seat. Right, the first question or theme which comes to my mind is that the current state of political instability in Pakistan, what are the reasons thereof and its immediate future? So may we have Dr. Shalini Chawla from the Center of APA Studies to please give her views on this. Thank you, sir.
And thank you for the fantastic background that you built for the discussion. I'm really delighted to be here and meet all of you. Instability in Pakistan, which General Dawar already talked about, for the last 1 year, we have seen it's projecting very distinct trend. That political instability is not new in Pakistan, but this particular phase is distinct. And I would say that Imran Khan, after actually exiting from the Prime Minister's office, after his exit from there, he has been more powerful. And he has been, we see persistent efforts from Imran Khan to demonstrate his street power and popularity by building up multiple narratives and also trying to pressurize the government to hold a re-election. That has been, we have seen. Now, before I dwell into what it is about and how do we see, going ahead with this instability, what form it's going to take, why it's there, we saw like last year, while political instability is very cyclic in Pakistan, it's a very established cycle that we see every year, every few years, that how a political leader comes into power with the support of the military, but after 2 to 3 years, typically the civil-military romance kind of dies down and the stresses start to develop. And same thing happened with Imran Khan last year in October. We saw that, he lost the confidence of the military. Basically because of his inability to perform, and also very importantly his closeness with Fiaz Hamid, the former DGISI, and his reluctance to give the official sanction to the appointed DGISI General Anjum. So those kind of things kind of build up, and then we saw eventually in April he was removed by the no confidence motion, and his ego is obviously has not accepted that whole development that he's out of the office with the no confidence motion. He was the first one actually to be going out in that passion. So regarding the state of political instability, I would like to make like 6 points here. We have seen that Imran Khan has done 50 jalsas. He's managed to strike the chords with the masses with his narratives on mainly three aspects. One is the corruption, which majority of Pakistanis see as the factor behind the economic crisis of the country, which it kind of gets every now and then. And right now the economic desperation is to the peak. Second narrative that he has managed to build very successfully is on anti-American narrative, which has been simmering within Pakistan for decades now. And the third narrative is about anti-establishment, which is incidentally obviously seen as the ultimate guardian of the state, but also seen as taking as the majority of the share of the national resources, which is like going into their own assets. So that narrative he's built up very successfully. The kind of projection that we have seen from people, it's never come out like this, on the streets, how he called the army chief Mir Jafar and talking about their corruption records, and also publicizing General Bajwa's financial aspect. So these are these three narratives that he built up. Second, distinct factor about this political instability is that Imran Khan has managed to polarize the Pakistani society. So there are people have very definite, they are now identifying themselves with their political inclinations. There is division in the society. He also, you see, there have been, factions within the military also. Imran Khan has his support system in all the institutions, apparently, by what we could gauge in the last, say, 7 or 8 months. And even the military, amongst the retired officers, he has a very strong support base. So this obviously has a potential to damage the cohesiveness of the country further, and that is going to be a challenge for the leadership. Thirdly, Imran Khan and his party, Tehreek-e-Insaf, have used the information warfare extremely successfully and the social media to build up their narratives. And if that is Imran's strength, then to undo what he has done is going to be, another challenge which the leadership has to deal with. Now, the political instability has been at the time in Pakistan when it's going through a very severe economic crisis, and obviously this whole phase has been a deterrent in terms of the whole efforts of the political leadership to overcome this.
military's image has taken a very severe, blow. We have never seen something like this in Pakistan, that, they have been held responsible for not being able to control the situation, also being accused of being, being corrupt and being a traitor. So we saw something like this way back when Osama bin Laden was killed in Pakistan in 2011, and how we saw a military worked very hard to retrieve his image. So that's going to be a very, the number one task on the new army chief's agenda. Now, where does it go from here, this situation that I'm talking about? We will see the military, in my view, working very hard to retrieve and rebuild their image. So that's going to be military's prime job at the moment. For the civilian leadership, what I feel is, obviously they have the economy factor they have to deal with along with the military, and very importantly they will try to bring Nawaz Sharif back into the political domain, because his coming back and being an active politics becomes critical for them to win the next election. And for Imran Khan, obviously he cannot afford to antagonize the military anymore, because one of the major contributing factors for the appointment of Asim Munir is Imran's troubled past with him when he removed him of the DG ISI position. So he is going to be recalibrating his strategy. So we will see these recalibrations in the next few months to come. But all these things, I mean, there is still an underlying factor that, that will remain constant, that we will see the eruption of civil military stresses coming sooner or later. And that's going to be very, very static in Pakistan, because of the fact that what happens in Pakistan is that the power which actually these two institutions are entitled to, civilian and the political, they're entitled to, and the power they actually exercise, there is a disconnect always. So these stresses are likely to develop again. Thank you, sir. Thank you, Dr. Chawla. Colonel Vasudev, your views, please. Know thy neighbors first and love thy neighbors. Unfortunately, India has got Hello. Know thy neighbors first and love thy neighbors. Unfortunately, India has got both the neighbors, Pakistan and China, quite hostile. The question is, why India is so much interested in stabilizing the Pakistan? Because general public feels that all Indians should be happy that the Pakistan and China going down the drain, especially from the economic and political point of view. The answer to this is, we need a stable Pakistan, because if it does not remain stable, there will be refugees coming to India in a large scale, as it happened in Bangladesh. 10 million refugees came. And similarly, 70,000 refugees came from Myanmar, Rohingya Muslims, and basically towards east, northeast, as well as from West Bengal, which becomes a vote bank for the states. In view of this, India has to be concerned for all these matters. Rest I'll talk to you later. Mr. Kaushik, would you like to say anything? Actually, sir, generally in context of Pakistan and human life itself, sometimes vaulting ambitions turn out to be smoldering desires. In case of Pakistan in recent years, one of the ISI chief, Ahmad Shuja Pasha, who belonged to Mardan,
and was commissioned in October 74, he fell for Imran and suggested to General Kiani that we must give a chance to this politician who has been on the political scene but not very successful. So analysts say the 20th October 2011 rally in Pakistan's Lahore province, in Lahore, led to the start of a formal love affair with the establishment. Before that, establishment was ignoring Imran. Now, once they started propping him up, certain incidents occurred, and because of Panama Papers and others, they decided to discard Nawaz Sharif. Of course, in 2018, Imran came, but then, as I said, vaulting ambitions turning into smoldering desires, he was not able to perform economically. The situation started deteriorating in Pakistan, and as we are talking today, Pakistan's foreign exchange reserve has gone down to $7.5 billion. Tomorrow in the morning, they are depositing $1 billion in Citibank, so it would come out to be 6.5. Again, there is a parking of $3 billion by Saudi Arabia, which they can't use, but only a figure is there. So if we minus that, it comes out to be 3.5. So the instability is economical. And secondly, since he was not able to perform, at some stage, the establishment decided to get rid of him, and rest is history. So once they decided to get rid of him, the weak Shehbaz Sharif government was brought in because there was no other alternative, and this uncertainty is there. This is, I mean, in the recent past, they have also not been able to perform much, and politically, the situation in the National Assembly is such that no party has a proper majority. So certain groups, they start playing ducks and drakes with various parties. So presently, there is no chance of this instability getting wrapped up in any way, and establishment is not going to allow Imran Khan to come back into power. So instability is going to prevail for some more time. Thank you. Bride Mauli, would you like to say anything on this aspect only? I'll just quickly tell one particular viewpoint, sir. The unholy marriage between the politicians and the military here, we have seen a lot of upswings and downswings in that. It is so interesting fact that the General Bajwa and the military hierarchy at that point of time is actually supported Nawaz Sharif, and the Panama Gate happened. And within a 5 to 6 years cycle that we have seen, the relations have got such marred and become so bad that they propped up Imran as a counter to Sharif. And then thereafter, within 4 years, they have again, taken off support and brought again the Sharif government back into power. So this kind of nexus is I think, is going to continue in the political landscape of Pakistan. Right. So all of you are painting a rather dismal and pessimistic scenario of Pakistan in the immediate future. Right. Now we come to another theme, ladies and gentlemen, and that is that owing to the serious internal political upheavals, some of which have been touched upon by our panelists, and a tottering economy, they're in great trouble. What should Pakistan do, and how can those nations who are friendly to it assist it? And interestingly, I'd like everybody to please wear their thinking caps and suggest, should India offer it some economic assistance for better neighborly relations? Now, I would like Colonel Dr. Vasudev to take 5 minutes and talk a bit on the economy and the poor economic state Pakistan is in, and also give his clear-cut views, should India do anything to assist Pakistan? Kindly remember, we did nothing for them as far as the floods are concerned. The major floods which took place, they also didn't ask us for any assistance. Due to political instability, there has been a direct fall in the economy. Right from 6% of the GDP, the economy of Pakistan has come down to 2%. Unfortunately,
floods, nature's fury, was the biggest setback to Pakistan. More than 9.6 million acres of land was submerged and 33 million people have been affected because of the floods. India was very keen to help Pakistan to give humanitarian aid in terms of food as well as other material. But unfortunately, during that time, Pakistan had gone to the United Nations Security Council and subsequently to the General Assembly and raised Kashmir issue. That was the last straw on the camel's back of Pakistan. And Modi government then decided we will not help Pakistan if they keep on raising the issues like Kashmir. Secondly, the economy of Pakistan's financial reserves had come down to 93. It requested its affiliates like China, Saudi Arabia, UAE, and smaller countries, Arab countries, but none of the countries came forward but gave them little bit of $1 billion, like China gave $2.3 billion, Southern Arabia gave $3.2 billion, and International Monetary Fund gave $0.4 billion, which comes to 7.93. But if you analyze the whole thing, the reserves, foreign exchange reserve, now actually Pakistan has got only 0%. And now his representatives, even General Bajwa, had gone to the South Arabian countries, and he came with an empty hand. Even their Prime Minister had visited Monetary Fund, International Monetary Fund has refused to give them any money because the debt servicing is impossible for them to. They can't repay. Now what will happen then? All these close countries like China, Saudi Arabia, UAE are not ready, and International Monetary Fund is not ready to give them any dollars. But the question is, how will they survive? They need $34 billion to make up and to survive till June 2023. But this money will not be available to them. Only Allah will take care of them. Secondly, the rupee depreciation has gone down so much that 225 rupees is equivalent to $1. And in black marketing, it is 240 rupees. Only question is as to how India can help them. India can certainly help them in case they give India the most favored nation status of the World Trade Organization. Now, what is most favored nation status? That is, that according to World Trade Organization, all the 64 countries have to give most favored nation status to each other country.
India had given Pakistan the most favored nation status in 1994. But Pakistan didn't give because they say unless Kashmir issue is settled, we will not give. But in between, what happened? Pulwama attack, everybody knows. The suicide bombers killed our 40 CRPF men, and India withdrew that most favored nation status. The result was the trade was completely stopped. In case Pakistan agrees to give India the most favored nation status, the proper trade will restart again. Even the flights over each other country will be allowed to go, and there will be a boom in for both the countries. About $350 million trade, and from India's side $502 million aid will be available to Pakistan. If that be so, then Kashmir issue could be sidelined and trade issues will open up in a big way. It is all up to Pakistan to give India the most favored nation status. Thank you, Colonel Vasudev. Dr. Chawla, would you like to say anything? Yes, sir, very quickly. I mean, most of the part Colonel Vasudev has covered. But in terms of starting trade with Pakistan, I think the onus lies on Pakistan because they suspended the trade ties after 2019. And recently, there have been statements coming from the current leadership, Shehbaz Sharif. Each time he talks about the trade, they link it to the Kashmir issue. So as long as Pakistan keeps on that narrative, I don't see too much happening on that front. But very critical question which, sir, you asked about whether India should be helping them or not. So, I feel that the kind of money Pakistan needs, firstly, if we do anything also, I don't think it can change the dynamics there. My second point is that what are we trying to actually achieve by extending that assistance when Pakistan is not even asking us, and they won't ask us. So first is if we are trying to really make a difference in terms of their economic crisis and uplifting, that's not going to happen because the money required by them is huge. And also, the amount of lavish assistance which has come to Pakistan, we see them in the same cycle because there are structural problems, because there is political instability and multiple other deep-rooted factors which lead them to this economic crisis. My second point is that if our objective is that it will stabilize our relation, improve it, I don't think so, sir, because, giving them money, I don't think that can lead to change in Pakistan's strategy of bleeding India. The United States gave them more than $30 billion and still found Osama bin Laden in Pakistan and had to exit Afghanistan with Taliban and Haqqani network there. Thank you. Yeah. Brigadier Mauli. It's so ironical that two countries, when they got partition in 1947, the entire economic, political relations with both the countries have been hinging on one Kashmir issue. It's so easy for someone who is neutral to just say that, okay, for a moratorium for 5 to 7, 8, 10 years, we just set aside this particular issue and start talking about things which are more beneficial mutually to both the countries. So much of difference it can actually make. The subcontinent, the SAARC bloc actually can give a kind of competition to the European Union. It can stand good to the kind of aid which the US has given to us. It's a simple solution. We have, I think, complicated it, but as the speakers have told, the fishes are so deeply ingrained in us about the Kashmir issue, we have not been able to de-link and decouple this particular issue. But should it happen any point of time, I think, the entire subcontinent and the kind of geo-strategic location that Pakistan enjoys and the kind of access that India can get to the Central Asian region and the West Asian, I think it's all a win-win, but it's a fastest opinion. Mr. Kaushik, very briefly. Right. So we have to see the present economic situation of Pakistan and then the countries who are friendly to Pakistan, how can they help them? And what role can India play? Very briefly, as on today, the total budget of Pakistan is $46.1 billion US.
the foreign loan is 131 billion US dollars. The internal loan in Pakistani rupees, which is, as they officially say, 221 to a dollar, is 32 lakh crores. The growth is less than 3% of the GDP. Population is growing at 2.8% annually. And the dollar price officially is 221 rupees, but in black marketing, it is at 245 to 250 rupees. As Colonel Vasudeva very perspicaciously mentioned, Pakistan needs more than $20 billion in next 1 year to survive as a nation state. In the total aid which Pakistan has received as an independent nation, it is around 119 billion US dollars from different countries. There were, of course, USA playing a very conspicuous role, and aid coming from Saudi Arabia, UAE, and from some other countries like China, Malaysia, and even Turkey. But now there have been very, very serious allegations about the financial hygiene of the Pakistan's top echelons misusing this aid, and it is getting into the pockets of top leaders and the officers of the establishment. There are very serious allegations, and this is probably one of the reasons why IMF is very reluctant and is asking them a lot of details about the use of the foreign aid which they do. So presently, the only way out is the same economic paradigm. It needs investment, it needs job generation, it needs a peaceful country, and these things can happen only if the leadership has the wisdom and the sagacity to ensure that people have faith in the leaders and there is peace in the country, which unfortunately is not there in Pakistan. So far as India is concerned, except for humanitarian aid during natural calamities like earthquake or floods, as such, India has never aided Pakistan in black and white. Even during Pandit Nehru's famous visit in 1951 and in 1960, Pandit Nehru never discussed, rather never ventured to give any aid to Pakistan. Of course, the Indus Water Treaty was signed and other agreements were made. Nehru-Liaquat Pact was there, but Panditji never gave any aid. So we must remember that no Indian leader dared to give any aid except that humanitarian aid which is given in the case of earthquakes or floods. So presently the scenario is such, it is a bit melancholic scenario, and it is not easy for Indian leadership to provide aid to Pakistan. Yeah. Thank you for your clear-cut views. Now, Brigadier Mauli, I would like you to please give your thoughts on implications of the new Pakistan Army Chief General Asim Munir, his appointment, and the likely upheavals in the senior army structure which are actually taking place, You've seen that. And why does, tell us if you can hazard a guess, why does Pakistan follows an overly discretionary or a personalized appointment structure? Thank you, sir. We have just seen all the speakers talking about the volatile political situation and the economic situation, which is such a dire on present day. But a new development has happened on 29th of November. The 17th Army Chief of the Pakistan Army had taken over charge from General Bajwa, who had an extended tenure of about 6 years. But the first question which comes to my mind is that should we actually be debating about appointment of a chief in Pakistan? There are so many chiefs which are appointed in all countries. Does it actually merit for us to be actually talking and the implications there? Yes, from Pakistan, when we see from the Pakistan viewpoint, the kind of control that the army and the army chief in particular exercises over the domestic politics, the civil-military relations, the international relations, the domestic politics, and of course the economic policies and the military policies which are within the ambit of the military hierarchy. I think these aspects make the appointment of the army chief worth of debating in such a forum. You also asked me to analyze the implications of the appointment of the new army chief, who has been seen as an hardliner, and he was also the DG ISI when the Pulwama attack happened. When I look at the implications, especially from the Indian viewpoint, we have to break down the implications to see that how what actually will happen with the appointment of the new chief from the internal politics which are concerned, the internal situation, which directly, indirectly also affects and impacts India. And of course, from the military viewpoint also, there is an important implication of such a hardliner coming to be at the helm. If I cover one by one, I think the aspects which will be there for the internal realm,
will be firstly the dissension. There are a lot of dissenting voices which have surfaced during the run-up for the appointment and nomination of the chief. So, and the voices still continue to be surfacing. And this is also linked to some kind of corruption charges which have been levied against General Bajwa at the fag end of his tenure. And if the rumors are true, such kind of inputs and information can only surface from within the army circles. That being one of the challenges. And second is the civil-military relations, as Dr. Chawla has just mentioned, that it is at the lowest step as we speak today. And the domestic politics, this also has been spoken about the Imran Khan and the Sharif, both the political groups which are relevant as on date in Pakistan. And lastly, India. Now, from Indian viewpoint, if you actually see the order in which I have actually given should have been in a reverse order. But when we look at these aspects as the challenges which lie in front of General Munir, which has taken over, I think first he needs to actually set his house in order and then only start looking at how he is going to actually tackle the Indian the Indian aspect when it comes to. So I'll just quickly go by one and try and analyze each aspect. Firstly, about the question that General Dawar has asked about the voices, the dissenting voices within the hierarchy. It's a very interesting thing. Outwardly, it always looked as if it is a political consensus, and it has followed the democratic model of putting forward 6 names, the senior most in the order, and then they let the government and the political hierarchy pick up the choice. And this time around, they have followed the principle of seniority, and they picked up the senior most General Munir as the chief. But there are more to it. Because of the political alignments of General Munir, he was there as a DGISI and he was ousted during the tenure of Imran. He had a very short stint. In fact, it was a shortest stint for any DGISI that he had spent about 8 to 9 months there. That was one. And he was to retire in the Lieutenant General's rank on 27, 2 days before his appointment as the chief. I was nominated as chief. So that is one. And of course, the forcing General Hamid, who was seen to be very close to Imran Khan government and has also been an architect in many policies that the Imran Khan government had actually followed. And the CGS, the current CGS, who's on his way out. So there were a lot of dissenting voices from within the army also. We will not say that it was a political consensus, but yes, there were a lot of internal dissenting voices also. This is the first challenge which he needs to address to set the military hierarchy in order. And I think he has already put all the actions into motion. As we speak today, I think if the Prime Minister is already accepted the resignation of General Hamid, who is now the 31 Corps Commander, and also I think the premature retirement of the CJs is also on the cards. So that having said, the DGIS PR is also has been changed. So very fast, within 3 to 4 days, I think he started getting things, started putting in place, and in the order of the challenges that I have mentioned. So first he puts the order, but also a very interesting fact is that whatever be the voices of dissent which are there and surfaced during the run-up for a nomination of an army chief in Pakistan, as it has happened before also, they all rally towards after the nomination is signed and accepted by the government. So we'll see in the coming months that everything will fall in place. Everyone will start supporting and rallying towards one opinion and one, they will extend support to the General Munir. I think that is one thing which I foresee which is happening. The second two interlinked aspects will be the internal politics and the civil military relations. As Dr. Chawla has alluded to about 5 minutes back, it is at the lowest step. We have never seen such kind of public berating and rant by a leader of Imran Khan, going around and publicly berating the army, which has never happened and never seen and heard in Pakistan. And so much so that the DGISI had to go on a public forum, had to condemn these comments by the Imran Khan. So that is one particular aspect which he also needs to address. And linked to that is the domestic politics which is happening. It's an interesting juncture that Pakistan is now standing. And not very sure the growing populism of Imran Khan will actually lead into him forming the government in the next general elections. Will he be able to force any kind of early elections? And then we have to wait and watch how this space is going to turn with General Munir having some kind of past troubled relationship with Imran Khan, as well as he being having the support of the Nawaz Sharif as well as the Shahbaz Sharif. So this is one particular space that we need to watch.
Very quickly about the international relations, I feel it's going to continue the way it is there. The bilateral relations between Pakistan, Turkey, Pakistan, China, Pakistan, Iran, Pakistan, Russia, I think they're going to be minor irritants and they're going to continue the way they are. But however, the space that we need to watch is the growing impetus of the US-Pakistan relations that we have just seen that there is a thaw in that. We have just seen the US cozying up. They could let the Pakistan get off the hook from FATF. They have funded them and given them aid through the floods. We have seen US diplomats visiting POK for after a long time, and they publicly underlined and emphasized the aspect called the Azad Kashmir, which has not gone well with our own diplomats, and we have responded, and to which they have responded saying that we are very clear in our understanding of our relations between India and Pakistan. We see India as a strategic partner, and we still want Pakistan as a regional ally here. That sums it up all. I think this is one space that we need to watch. And lastly, about the military relations with India, in my view, he can ill afford to go about doing any kind of big misadventure at this point of time, keeping the political landscape. So. And I think it's going to continue about a year or so. We have to wait and watch how things pan out. Thank you, sir. Thank you, Brigadier Mauli. Now, this is a very important and a critical question, if I can ask you all, that in case the Chinese indulge in some serious kinetic mischief in Ladakh or Arunachal, and the Indian army gets fairly highly committed, what do you think would be Pakistan's reaction to it? Would they fish in troubled waters, or they will not? Shalini? So a hypothetical scenario, it depends on when it happens. If it happens at this point in time, then we don't see too many reactions from Pakistan because of the fact that they need to stabilize themselves within. But if it happens at a time when Pakistan is relatively in a stable position, then I think there will be a very high temptation within Pakistan to exert pressure on India by accelerating its activities in Kashmir, by raising their voices at the international forums on human rights, other issue. So we will see those activities because in their own mind, if we are engaged militarily against China, then our ability to retaliate militarily might go down. That is Pakistan perceptions. I'm not saying I agree with that, but there will be a high inclination. But I more than this about China coming with a kinetic action, I think in the next coming, say, months or year, we are going to be seeing more aggressive posture of China with India in terms of, exerting pressure on the international forums much more. And that's been their strategy to, the only thing you have to remember is that despite all the internal differences within Pakistan, which are existing today, and some of you have highlighted that, what unites Pakistan, the entire Pakistan, is when there's something anti-Indian. So, the others may like to please keep a... So, India is one of the distractions, definitely. But can Pakistan afford military adventure at this point in time? I think that's the question. That you have to give us your views. In that case, this is a very serious question because of the twin attack coming to India, on India. What can India do? Presently, Modi government has brought in Atmanirbhar and self-sufficient from arms and ammunition. Secondly, when it goes our friendship with Russia, we have to depend a lot on our arms ammunition supply from Russia because we are getting maximum oil also from Russia, and other countries, if we expect that America will help you out, that is not we are not very sure about it. As the previous history we have already seen during 65 and 71 war. Russia has always been able to rescue us, and let's hope
that this situation does not arise. Sir, my summation is that nobody takes a beggar seriously. With such a harrowing picture of economic state in Pakistan, I don't think there will be any major initiative by Pakistan despite their staggering hatred for India. Of course, there could be some provocations in the hypothetical scenario which you have put, but a full-scale war in certain limited region or in Kashmir, I think Pakistan doesn't have that capability because of a very bad economic situation. Got your point. Now it's your turn to tell us, what do you feel that, are there any chances of a strong civilian leader armed with a reasonably good democratic majority emerging in Pakistan and sending the army back to the barracks? Thank you, sir. Sir, we have to see and scan the 75 years of history of Pakistan as a nation state. And briefly, I'll discuss that before coming to this point with your permissions. In the first 11 years, Pakistan had 4 presidents and 7 prime ministers. This forced Pandit Nehru to make a pejorative remark, of course in a lighter vein, that I don't change my suits so often as Pakistan changes its heads of government and heads of state. So, after that, the Ayub Khan period, which started from October 58 till 20th December 71, of course we know there was martial law and Ayub and Yahya Khan ruled. Then the second main leader came. The first 4 years had Jinnah and Liaquat Ali Khan up to October 51. And then the second big leader came, he was Zulfikar Ali Bhutto. The University of California at Berkeley educated Bhutto ruled from 20th December 71 till 5th July 77, when again the Zia period started for 11 years, and post-Zia, 17th August 88 onwards till 18th October 99, in the 11-year span, we see there were 2 terms by Benazir and 2 terms by Nawaz Sharif. But up to this period, there was full dominance of establishment, and they were not allowed any space so far as foreign affairs, defense policy, nuclear policy, relations with India, Kashmir, issues and other issues were concerned. They were not having any space, and rather this was a no-go area. I coined the term no-go area, and in my different articles in various newspapers, I mentioned that this was a no-go area, and the civilian prime minister was never allowed to intervene or to discuss or to put any view on that. If we see the Musharraf period, again the establishment ruled, and post-Musharraf, which started in February 2008 till this date, around 15 years, we have seen the number of prime ministers, Zardari, Yusuf Raza Gilani, then Parvez Ashraf, then Nawaz Sharif, then Shahid Khaqan Abbasi, then after that Imran Khan, and now Shehbaz Sharif. So what we have seen in the 75 years, which I have briefly recapitulated, there has been only 2 instances. Only in yesterday's my article in Tribune I wrote, there has been only 2 instances. First, the initial 4 years when the towering personality of Jinnah was there for 1 year, and then Liaquat Ali Khan was there. And the second was Zulfikar Ali Bhutto's period. Except for these 2 periods, all periods, otherwise, all civilian leaders had to play second fiddle to the establishment of Pakistan. As General Dower very vividly described, establishment is army, its intelligence agencies, fully supported by a pusillanimous judiciary and the bureaucracy. So this is the establishment, especially for the youngsters. Now, we have seen establishment has carved certain areas, as I mentioned, which are no-go areas for the civilian leadership. Whenever any civilian leader, whether it is Nawaz or Imran Khan, they have the audacity or the guts to intervene in those issues, they make horrible examples of those leaders. The
it is said and it is on record and analysts have analyzed that Imran had, not only he was not performing, economically he was a disaster, and secondly, he created certain problems for himself. He was very loquacious, very indiscreet. Leaders don't behave like this. I'll just cite some examples. To Shehbaz's son, he would call Hamza Kukdi. It is a Punjabi word, Kukdi, because they were in poultry business. To another leader, Jamaat-e Ulema Islam's Maulana Fazlur Rahman, he would call Diesel. I mean, these were the terms he would use. For Zardari and Sharifs, he would call them dacoits, thieves. Similarly, he had made terms like Janwar. Now you can imagine in a country like Pakistan, if you are using the word Janwar for an army chief, or Mir Jafars or Mir Sadiqs for the establishment, or for a major general who is heading the internal wing of ISI. And I am digressing a little, sir, with your permission. ISI perhaps is the only organization in the world where a 3-star general commands 12 2-star generals. The latest is there are 12 2-star generals working under a 3-star general. So Nadeem Anjum has 12 2-star generals. Very rarely the post is given to an Air Force or a naval officer. Generally they are serving major generals. At present there is only one Air Vice Marshal who is there among this lot of 12 in the ISI. What I mean to say is, now a head of state or a popular leader or a head of government calling people Hamza Kukdi or Fazlur Rahman Diesel or thieves, dacoits, Mir Jafars, Janwars, and now lately he coined a word as Dirty Harry. I've got your point that Imran Khan has been, Yes. acting not like a, gentleman or a prime minister Yes, sir. that way. But the question is there any chance in the foreseeable future of a strong civilian leader emerging and sending the Pakistan army back to the barracks? Very I'll briefly, answer that, sir. because Though it is always very difficult to prognosticate about the future. But if we see the past record, the chances are very less of a civilian leader asserting himself and taking control of all the domains which are at present have become the domain of the establishment. Okay, got your point. Thank you. Now we come to the final aspect which I'd like each one of you. We are running short of this thing, though we are still within our time limit of 1 hour. Please take 2 minutes each. We'll start with Colonel Vasudev. As regards my question is there a way forward between India and Pakistan? Is there a way forward? And if so, what is the way forward? It is a very good question. The way forward is there. China-Pakistan economic corridor has been established since 2013. The situation is such that China has given $46 billion for the development of that economic corridor. And whatsoever the work is going on in terms of aerodromes, railways and roads, there is a lot of corruption going on there. And there is no return on investment. The situation is going to happen as it happened in Sri Lanka, Hamtota port. They had to hand it over to China because they couldn't repay $6 billion which China had spent on this. 15,000 million acre has been handed over to China, and similarly, because of this corridor which is passing through Pakistan occupied Kashmir, part of it, if same thing happens and they have not been able to pay the loan, that is $46 billion, there is a chance that China will take over part of Pakistan occupied Kashmir. Therefore, what India has to do, wake up and try and influence on Pakistan occupied Kashmir so that such a situation does not arrive.
Yes, sir. Sir, okay. Yeah. You know, right now, obviously, the relationship is at a weak, I call it a very stable state of tensions, the way we are right now. And before I go into way forward, I just want to highlight one thing, that both India and Pakistan are on a very, very different trajectory, growth trajectory right now. Pakistan is on the verge of default, and its default, risk of default is measured by around 75%, almost close to Sri Lanka. A political instability, there is turmoil going on, it wants to establish its credibility on the international front, whereas India is growing at 7%. A large amount of credit goes to the political stability in the country, and obviously is very focused on its growth as a major power. So now the way forward can start with only one thing, sir, when we start to kind of engage with Pakistan and talk to them. And talking to them, I think Pakistan itself has boxed, itself in a corner where it kind of has put in the reversal of 370 as a precondition for any talk. So it makes the condition, I mean, there's no way you can start talk with them, and India is very, very firm on a conditional dialogue. So with these positions, obviously there is nothing that can go forward. We can still maybe try and take initiative only if we see changes in Pakistan's strategy in terms of its, covert war strategy which it has against India and terrorism. If there is sincerity demonstrated on that front, and if Pakistan doesn't link every single issue to Kashmir, then there is a way forward, and we can maybe start talk and explore the way forward. Thank you. Very briefly, just a minute, and after that a minute with... Very quickly, just two aspects that I want to highlight. India has actually moved forward, completely delinked itself. It says that, okay, let's just stay the relations and keep it stable the way they are within our threshold, and we'll move forward, and that is what Dr. Chawla just alluded to. The symmetry that we have actually now achieved in terms of economic prosperity is high, which cannot be actually ignored by Pakistan and the world past. Second is that we have seen the Israeli relations actually improving with the Arab nations. I think there is a way forward, and there is some hope of light between India and Pakistan relations also. We just need to start identifying the pressure points. The Gulf nations, Iran, and those countries are there which are seem friendly to Pakistan. We also having a good relations. We have seen the OIC actually changing its stance with India. I think the pressure points have to be identified from where we can actually get them to table and start understanding that it is mutually beneficial for both the countries to move forward. Sir, Pakistan's very pertinacious position on Kashmir and certain other issues affecting India has led to a situation where the chances of improvement of relations in the near future are very less. Of course, there could be certain measures which can be taken for people-to-people contact, and that also the final decision rests with the powerful and all humongous establishment of Pakistan. But presently the scenario looks dim, and there are not much chances of a reapproachment between India and Pakistan because of the very rigid position which Pakistan has on certain issues regarding India. So, which means that all of you have overall painted a very dismal picture and not a very optimistic picture. I had suggested at a track 2 in Dubai a few years back to them that let's freeze all disputes for the next 10 years. Of course, they said that you are trying to be smart, that you don't want to discuss Kashmir also. But the only way out is that if you freeze all problems or discussion of problems and things like that. But I think the audience would have got your point of view that at the moment it doesn't seem so. Right, ladies and gentlemen, in conclusion, I will just like to say that Pakistan will be well advised to read the writing on the global wall. India's international stature and economy is rapidly growing, as I had mentioned, while Pakistan's is diminishing, notwithstanding China's devious support to Pakistan both militarily and financially. As you all know, to China, Pakistan is a low-cost dividend to needle India, while for Pakistan, China is a free, high-dividend actor to keep India boxed in South Asia.
Now, Pakistan's salvation, and I say it as a, as a member of the subcontinent, and not hyper, nationalist Indian or something like that. I feel Pakistan's salvation lies in its returning to its roots, establishing sound economic and trade ties with India, and importantly, forsaking terrorism as an instrument of state policy. It will also be in India's interest, I feel, to persuade Pakistan by sincere dialogue and genuine diplomacy, failing which we may have to take punitive measures which compels Pakistan to discard its traditional hostility towards India, and we can live as peaceful neighbors. Somewhere, I think we also, this is my final sentence, somewhere we also have to tell Pakistan, not openly, but discreetly, in some conference or the other, at a very high level, that, dear friends, India has not exploited your fault lines totally so far. Pakistanis have a lot of fault lines, which I think India has restrained from exploiting them. I think the message will go to them to an extent. That's all we have today, and I hope you've enjoyed our thoughts on the instability in Pakistan impacting India. Thank you. Jai Hind. And I'd like to thank the panel also for your views. Thank you very much. Please, quick questions. We can have about 5 minutes, no more than that. Any questions or any comments? Yes, please. Okay. Hello. Five Muslim families. My grandfather was posted near Lahore in the revenue department holding some senior position, and by virtue of having good contacts here and there, they fed us, they kept us safe, and near Lahore, 60 kilometers from Lahore, we were staying, and then army chaps, not one or two, I think half a dozen, since my grandfather's younger brother, he was captain in the army. Through his contacts, we were taken to Lahore. Even there we were put up with Muslim families. And after, I think, 42 or 43 days, then we were, taken to... So what you're saying is they're good people on both sides of the border. Yeah. Yeah. Thank you. Any other, do you have any point to make? We've got your... Not point, but I would like to say what I felt like. I have been associated with national, international hockey as a player and also as a administrator. We had some series with Pakistan, home and away home series in 2006. We were in Lahore, and in Rawalpindi, as it happened that I expressed my desire to the governor of Punjab at that time that my passport doesn't allow me to go anywhere beyond whatever is mentioned there. But then he was so generous and kind enough. He asked one of his persons to take me in the police van, and I was taken to my village, and of course I enjoyed their hospitality. Personal level, right. I am very grateful, I must say. And these views are also there in Amritsar Museum. They have put up and they have interviewed some persons, and sometimes they display that over there. So thank you, sir. Thank you. Any question anybody has? Yeah.
So we are running short of Yeah, time. I know, I'm aware. So Just last question, last question. The security squad of the CM is waiting, sir. We have... Sir, I actually have two questions. So the first one is there any chance we would get POK back? I'll tell you privately. All right, sir. The next one. So there was one more question that you asked that we should help Pakistan or not. Sir, if we help Pakistan and as China is making CPEC with them, so it would be beneficial for us if we help them in economical terms. Nothing wrong at all. It's good to be humanitarian as long as your humanitarian aspects are based on some real politic national interests also. You have to decide that time. Huh? You can't have a general answer for this, for all questions and all errors. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly vacate the hall. The security squad of the CM is going to sanitize this area for the next about 30-35 minutes. So you can bask a little bit in the sun, and sorry for the inconvenience, please.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 130 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਰਕਾਈਵ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ 27 ਅਗਸਤ 1947 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਗੌੜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਕਸਰ NDTV, ਕਾਰਵਾ, ਦ ਵਾਇਰ, ਆਊਟਲੁੱਕ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੋਣ। ਜੀ, ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ आवाज़ आ रही हूँ? हाजरीन, अब एक सवाल है कि असी लोक नायक जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं किवें समझना हैगा। सब तो पहला इस सवाल का एक बेसिक गल ये समझण वाली है कि लोक नायक कौन हुंदा है, कि हर एक लोक नायक हुंदा। लोक नायक नूं बनाउंदा कौन हैगा। जो असी इस तरह करांगे तो असी अप्रोच कर सकते हैं कि लोक नायक नूं किवें समझना हैगा। एक नायक है जिहड़ा हीरो हैगा, उस हीरो नूं हीरो क्यों बनदा, बेसिक सवाल ये हैगा। किस स्ट्रगल दे विच लड़ रहा है, किस किस्म दी स्ट्रगल कर रहा है, कि लुकाई दी स्ट्रगल दे विच है जां गैर लुकाई दी स्ट्रगल च है जां किसी क्लास स्ट्रगल च है, किस किस्म दी स्ट्रगल्स दे विचों एक लोक नायक पैदा हुंदा है। ये बेसिक है। इस सवाल नाल हर एक नूं जूझना चाहिदा हैगा कि नायक तो लोक नायक किवें बनदा है। लोक नायक उदों ही बनेगा जदों लोक पक्षी मुद्दों के उत्ते जिहड़े पीपल्स इशू ने उन्हां नूं एड्रैस करेगा, उन्हां दे लई वो पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, कई बार किसी होर इंटरस्ट लई वो स्ट्रगल कर रहा हैगा पर उसनूं पेश एवें किया जाता है कि वो लोक नायक है। ਉਹਦੀ स्ट्रगल किसी होर हितां दे लई हुंदी है, किसी होर क्लास इंटरस्ट लई, किसी कम्यूनिटी इंटरस्ट दे लई, किसी स्टेट इंटरस्ट दे लई वो लड़ रहा हुंदा है, बट ही इज़ प्रेजेंटेड एज ए पीपल्स हीरो। नाउ वाई ही इज़ प्रेजेंटेड एंड हाउ इट्स प्रेजेंटेड, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी ਦਾ रोल हैगा कि ਜਿਹੜੇ नॉन पीपल हीरोज़ ने उन्होंने पीपल्स हीरो बना के पेश करना।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਲਾਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, 200 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਈਵਨ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਰਕਾਈਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ, ਇਗਨੋਰਡ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਕਾਈਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ ਜਾਓ। ਬਟ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਸਪਿਰਿਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੀਰੋ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲੋਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਬਣੇ, ਕਲੱਬ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਅ ਵਾਸਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫॉर ਟ੍ਰੈਮੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਇਕ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਢਿਮਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਲਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਯੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਡੂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਚ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ, but at the same time he is a very very lovable hero। ਉਹ lovable ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੱਤ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 23 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਿਉਇਆ। 23 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਆਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ 7 ਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਫੇਂਕਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜੈਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਸੀ। ਜੈਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਦੇਵ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਲੀਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 2 ਜੋੜੇ ਫਲੀਟ ਭੇਜ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਸਮੋਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਇਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੋਕਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੋਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਸਮੋਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਟਿਨ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ 1 ਟਿਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ ਪੂਰੇ। ਮਤਲਬ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਿਆ ਵਧਿਆ ਉਧਰ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ, ਇੱਕ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਵਾਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 100 ਪੇਜਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-6 ਪੇਜਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਰੇਜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਬੇਖੌਫ ਕਹਿ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। He was an ideological person. He was a socialist revolutionary. He wanted to bring socialist revolution in India. He wanted equality for all. So that was his image of India. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ image ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। But real image of Bhagat Singh is that he wanted equality for all people of India, between all genders, between all ages, and he didn't want that India should be just belong to corporate worlds or feudals. It should belong to the workers of India. It should belong to the peasants of India. It should belong to all those people who work, white collar or blue collar. So that was the kind of Bhagat Singh's imagination of India. ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵਰ ਯੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। Well, every government will be disturbed by his ideas. Every government will like to just limit him to a statue, to a picture, and to make his stories, not beyond that. So that is the thing. ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲੋਂ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲੌਗ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨਲਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1929 ਤੋਂ 31 ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂਡਰਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਆਰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 29 ਵਾਲੇ ਉਹੀ 3 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਪੂਲਰ ਅਪੀਲ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਮਨਲਾਲ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆਈਡੀਅਲੌਗ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੜਦੀ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਗੌਡ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਸਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਯਾਨਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ।
आवो नी भैणो रलगावी घोड़ी जंज ते होई तैयार वे मौत कुड़ी परनावण खातर ਚੱਲਿਆ देश भगत सरदार वे। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਨ ਕਨਫਰਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਮਾਡਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਲਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਲਚਰਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੈਰਲੈਸਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕੈਰੀ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੱਕ ਕਨਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਸਟ, ਕਲਾਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਿਬਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਦੀ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਫਰੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Bhagat Singh is a philosopher. He is not a philosopher of Marxism. He is not a philosopher of Indian national movement. He is a philosopher, basically. So, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰੈਮਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰੈਮਸ਼ੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰੈਮਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
कहना आने वाले 20 सालों तक वी मस्ट स्टॉप हिज ब्रेन वर्किंग। 20 साल तक कहना इस दे दिमाग नूं बंद किया जाए, उसनूं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुंदी है। सेम थिंग हैपेंड विद भगत सिंह हू वाज ए कंटेंपरेरी ऑफ एंटोनियो ग्रैमशी। भगत सिंह दी गोरा जिहड़ा हैगा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वो भगत सिंह दी पिस्तौल तो नहीं डर रहा हैगा। वो कित्थों डर रहा हैगा? वो भगत सिंह दी जिहड़ी फिलसॉफिकल पोजीशन ऑफ वार है उस तो डर रहा है। भगत सिंह इज दी ओनली मार्क्सिस्ट या ओनली फिलोसफर जिहड़ा यानी कि मिलीटेंसी दी डेफिनेशन नूं बदलदा है। इस गल दी गोरे नूं समझ हैगी है। वो कहंदा इहदी पोजीशन ऑफ वार नूं देख रहा है, वो पिस्तौल नूं नहीं देख रहा हैगा। हुण ये भगत सिंह दी पोजीशन ऑफ वार कित्थों आ रही है? एक उहदियां रीडिंग्स बड़ियां वास्ट ने, उन्हें लैफ्ट रीडिंग्स भी पढ़िया ने, पर नाल नाल की है एक कल्चर का तुहाडे अंदर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस हुंदा हैगा। एक कल्चर का आपदा रोल हैगा, जिहड़ी विरासत तुसीं लिखती हैगी है। वो तदी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की गल करदा अपने लेखां दे विच। दशमेश पिता नूं असीं सिर्फ की है, असीं तलवार वाला ही दशमेश पिता दिखा रहे हैं। You read the writings of the 10th Guru, you will come to know that how he combines the philosophy and the sword. गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हैं कि शास्त्र तो बगैर शस्त्र नहीं चक्या जा सकता। एक ही है, यही पोजीशन ऑफ वार है जिहड़ी भगत सिंह दी भी हैगी है, कंबाइंड विद मार्क्सिज्म। वो कोई अन्नेवाह थोड़ा बंदूक चक रहा हैगा, ਉਹਦੀ एक स्ट्रैटजी हैगी आ। वो कहता अच्छा इतिहास दे विच तुसीं नज़र मारो, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू द प्रेजेंट डे जिन्हां बंदियां ने शास्त्र नूं समझे बगैर शस्त्र चुके ने, वो इस इतिहास दे विच गर्क हो गए ने, वो हार गए ने। बिकॉज कला वैपन्स नाल काम नहीं चलता जिन्ना तक अनलैस इट इज बैक्ड बाय द फिलोसफी ऑफ द वैपनरी। उन्हां तक किवें की करोगे तुसीं? ये भगत सिंह दी देन हैगी सी, बहुत वड्डी देन है जिहड़ी साथों बड़ी दूर रही हैगी। इस करके भगत सिंह की जिहड़ी गल कीती कि जिहड़े भगत सिंह दे पोस्टर तस्वीरां बनाउणे आ, असीं कैनवस है जिहड़ी उसनूं चमकान ते लगे हुए हैं। तस्वीर धुंधली हो रही हैगी है। असीं तस्वीर साजी नहीं करते, तस्वीर बाजी कर रहे हैं। जिदन सानू ये समझ आ गई कि तस्वीर साजी ते तस्वीर बाजी च कितना क फर्क है, सानू भगत सिंह दीयां तस्वीरां बनाउणियां आ जाणगियां। असीं भगत सिंह दीयां तस्वीरां दे माने समझण लग जांगे। साडा भगत सिंह दा रेवोल्यूशनरी आर्ट है जिहड़ा वो बदल जाएगा। आर्ट इन्ना आसान नहीं हुंदा जिन्ना कि आर्ट इज नॉट मियरली अ ब्रश एंड द पेंटिंग्स एंड द कैनवस, इट इज मोर दैन दैट। बड़ा सिंबॉलिक हुंदा आर्ट, उस दे लई दिमाग की जरूरत है उसनूं समझण दे लई ते उसनूं बनाउण दे लई। एक कवि आ, उहदा नाम हैगा साधु बनिंग, वो बाहर रहिंदे ने, शायद कैनेडा रहिंदे ने। उन्हां दी मैं तुहानूं एक कविता सुनाना, तुसीं देखो कि वो भगत सिंह दा तसव्वुर किवें कर रहा है, हाउ ही इमेजिन्स भगत सिंह, ते भगत सिंह नूं कित्थे लैके जांदा है, वो भगत सिंह दीयां रूट्स कित्थों देख रहा है। इट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्काइव्स है भगत सिंह नूं समझण दा, जिहदी मैं गल पहलां करके तुहाडे किहा। ਉਹਦੀ कविता सुनो। शहीद भगत सिंह समूची पंजाबी कविता का नाम है, वो एक फरीद का सलोक है, नानक की बानी है, बुल्ले की काफी है, वारिस की कहानी है। इस मिठी कविता नूं जिन्ना पढ़ो, जिन्नी वार पढ़ो, ये मन दे अंदर बाहर फैले, होर होके होर डूंगी ते म्यारी, होर प्यारी ते न्यारी, कुछ ही लोग हुंदे ने इंज कविता वर्गे। भगत सिंह नूं की तसव्वुर कर रहा है कि वह फरीद भी है, वह नानक भी है, वह बुल्ला है, वह वारिस है। भगत सिंह की है पोइटिक है, भगत सिंह की है लिरिकल है, भगत सिंह की है म्यूजिकल है। भगत सिंह इज नॉट ए डल ड्राई and drab kind of a youth holding a pistol in his hand which is falsely attracting to the youth. भगत सिंह थोड़ा क्यों, जो तुसी फरीद नानक बुल्ला वारिस दियां
ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਨ ਕਨਫੋਰਮਿਜ਼ਮ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੈਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਬਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, जिनको प्रेम खेलन का चौर सिर रख तली गली में आओ। भगत सिंह भी यही कर रहा है। He combines the love with the struggle. He is confronting the British imperialism, not only British imperialism, all kinds of the hegemonic and the dominant forces with love combined with the force, combined with consciousness. इस किस्म का जिहड़ा भगत सिंह हैगा, उस भगत सिंह नूं जदों तुसीं समझना हैगा तां तुहानूं भगत सिंह दीयां इंडिजनस कल्चरल रूट्स ने जिहड़ियां वो समझनियां पैंदियां हैगियां। पूरी पंजाब दी लुकाई, पूरी पंजाब दे पीपल, पंजाब दे मासिस दे विच इह कदे ना भुल्लो कि पंजाब एक फ्रंटीयर सोसाइटी है। पंजाब दी सोसाइटी सिंध तो लैके गंगा जमुना दुआब तक फैली हुई हैगी है। पंजाबी एक डायस्पोरा कला बाहरला नहीं, इत्थे इन इटसेल्फ अक्रॉस दी बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज of the state, Punjab is spread right from Sindh to Ganga Jamuna Doab. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ irrespective of religion, community and state nationalism, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਡੈਥ ਫॉर द ਲਾਸਟ 100 and under year, ਮੈਨੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲੋਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ सोसाइटी ने एक अपने आप से इवॉल्व किया। इट्स अ स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन, हाउ टू लिव विद द डेंजर्स, हाउ टू कन्फ्रंट एंड रिकनसाइल विद द डेथ। तो उन्होंने की किया कि इस जिहड़ी मौत है इस नूं लाड़ी च तब्दील कर लिया। कहंदा भी की है, कहंदा उसने मौत जो नौजवान दी हुंदी है, वो कहंदे ने मौत नाल विआह करा लिया, मौत इहदी लाड़ी है। तुसीं पंजाबी लिटरेचर पढ़ो, ईवन इंडियन सब कॉन्टीनेंट का लिटरेचर, पर पर्टिकुलरली पंजाबी लिटरेचर पढ़ो। दशमेश पिता के चारे साहिबजादे शहीद होए, उन्होंने दे बारे घोड़ियां लिखियां ने। वो कहते मौत लाड़ी दे नाल साहिबजादा अजीत सिंह, जुजार सिंह, फतेह सिंह, उन्होंने विआह करवा लिया। किवें उन्हां दी मां उन्होंने मेहंदी लाउंदी है। इस की है, ये पोइट तसव्वुर कर रहा है, पंजाब की सोसाइटी तसव्वुर कर रही हैगी है कि गुरु गोबिंद सिंह उन्होंने दे सेहरा बन रहे हैं, मेहंदी ला रहे हैं, घोड़ी चढ़ रहा है, वो किहदे नाल, मौत दे नाल लड़न दे। ये जिहड़े मोटिव ने, ये जिहड़े थीम ने शादी दे, डेथ एज ए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, वो जिहड़े इस तरह के थीम ने, ये मोटिव ने, ये पंजाब दा सब कॉन्शियस कल्चर हैगा। जिस दे मोटिव जो मैं काम कर रहा सी तां मैं इस दे 1000 साल इहनूं मैं ट्रेस करके लै गया सी, इहदे मोटिव्स नूं भी ये कित्थों तक इहदा मोटिव्स जांदा हैगा, ये शहीद लाड़े दा ते लाड़ी दा। ते वो गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादियां बारे भी इस तरह दी घोड़ियां लिखियां गईयां, वीर हकीकत बारे भी लिखियां गईयां, ते भगत सिंह बारे भी लिखियां गईयां। भगत सिंह बारे भी यही घोड़ियां लिखियां गईयां। मैं तुहानूं घोड़ी सुनाना, जिहड़ी घोड़ी डॉक्टर साहब ने दसी मिनहास ने। जो भगत सिंह का 1 साल हो जाता, उसकी डैथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है लाहौर के 1932 के, तो बहुत बड़ा इकट्ठ होंदा है। अंग्रेज़ गोरे ने दफा 144 लाई हुई है, पर फिर भी लोग इकट्ठे होंदे ने। तो एक शायर है, तायर नाम का शायर है, वो दस्सिया जाता है कि वो एक तांगे के उत्ते बैठ के वो घोड़ी गाउंदा है। तो ओकेजन की हैगा, डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह। बट ही ट्रांसफॉर्म्स द डेथ एनिवर्सरी इनटू ए सैलीब्रेशन। क्यों करता है? क्योंकि लोगों के विच भगत सिंह शहीद, भगत सिंह कोई मरिया नहीं, भगत सिंह शहीद लाड़ा है जिसने मौत लाड़ी दे नाल विआह करवाया हुआ है। वो मैं तुहानूं सुनाना। आओ नी भैनों रल गाइए,
ਜੰਜ ਤੇ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਵੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਵਨ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵਾਲਾ ਖਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਖਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਯੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਖਾਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾੜਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਟੜਾ। ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਵੇ ਹਾਂ, ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਨਹਾਵੋ ਘੜੋਲੜੀ, ਲਹੂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਮੌਲੀ ਧਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਝਾਲਰਦਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਬਾਲੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਤੈਥੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਧਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਵੇ ਸਾਡੂ, ਢੁੱਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। 35 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਜਾਂਜੀ ਵੇ ਲਾੜਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 35 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। 35 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਜਾਂਜੀ ਵੇ ਲਾੜਿਆ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਤੇ ਕਈ ਅਸਵਾਰ ਵੇ ਹਾਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੰਜ ਜੋ ਤੁਰ ਪਈ, ਤਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਵੇ ਹਾਂ। I mean, at this age, I also get emotional when I get this. ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋੜੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1260 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। Look at the cultural motive, the cultural psyche, the psychology of the frontier society. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੌਤ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਉਦਣ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਰਖ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬ੍ਰਾਈਡਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਕਾਸਟਿਊਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਤ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। It's all a metaphorical kind of a poetry which merges into the modern poetry of Bhagat Singh. Try to understand it. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜਨਾ ਇਸ਼ਕ ਪੱਕੇ, ਇਹ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਟਡ ਇਨ ਦੀ ਡਿਸਕੋਰਸ, ਇਨ ਲਵ। ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਗੈਰ ਲਵ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਡ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਕਨਸ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ, ਰੀਅਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 1920 ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਕਿੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਈਕਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 29-31 ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 50 ਜਾਂ 100 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HSR ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਕਨ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਈਕਨ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈਕਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਥੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਂਡਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 74 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 70-71 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਓਨਲੀ ਔਨ ਫੈਕਟਸ। 27 ਸਤੰਬਰ 1931 ਦੇ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਚੰਦ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਇਆ ਮੈਨ ਐਥੀਸਟ ਛਪਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ 1931 ਨੂੰ। ਵਿਦਨ 3 ਇਅਰਸ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਈ.ਵੀ. ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਪੇਰੀਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੇਰੀਆਰ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੜਈਆਰਸੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ 70 ਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ 71-72 ਚ ਹੋਇਆ, 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਮਿਨੀਥਿਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 130 ਰਾਈਟਿੰਗ ਲੱਭੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ 133 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੀਡਰ, ਇਹਦੇ ਚ 130 ਲਿਖਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਪਡੇਟਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 133 ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਨੰਬਰ 2, ਭਗਤ ਸਿੰਘ wrote in 4 languages. He has a command over 4 languages. Hindi, Punjabi, Urdu, English. And he knew Sanskrit and Bangla too. ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਾਂਸੀ ਚੜਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैंने आपके दोस्त जयदेव गुप्त तो उन्हें पर्शियन का कायदा मंगवाया, वो फारसी सीख रहे थे, इन्ना उदा सीगा। उस तो बाद ये किताब शहीद भगत सिंह मराठी च कंप्लीट राइटिंग ऑफ भगत सिंह ये भी अनुवाद होके छपियां। जस्टिस पी.वी. सावंत ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस P.V. सावंत, उन्होंने दी इंट्रोडक्शन लिखी, उन्होंने इसनूं रिलीज़ किया 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ 10 एडिशन ਹੁਣ तक निकल चुके। ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ एडिशन ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਈਨੋਮੇ, ਉਹਦੀਆਂ 4 ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 4 ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਕਸ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਗੀ ਭਤੀਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੰਧੂ। ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਨਕੇ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜय ਪੁਰਖੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ ਛਾਪਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਨਕੇ ਮ੍ਰਿਤਯੁੰਜय ਪੁਰਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਵਨਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹਲੇ 5-6 ਹਿੱਸੇ ਛਪੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਮਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਮਈ 31 ਛਪੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਾਨਿਆਲ ਹੋਰੀ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਭਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਰੂਪ ਤੇ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਮਨ ਐਥਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਇਮਨ ਐਥਿਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਛਾਪ ਕੇ
ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 27 ਸਤੰਬਰ 1931 ਦੇ ਦ ਪੀਪਲ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤ ਨੇ 133 ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਟਰਸ ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਵਾਸ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 6 ਜੂਨ 1929 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਆਸਫ ਅਲੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿਆਨ? ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲੂਗਾ ਇਹ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੜਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਤਾ। You can see his own handwriting, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। You cannot find a single grammatical error from a man who was not even graduate. ਉਹ 10th ਪਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FA ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਥੀਸ ਆਰ ਜਸਟ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਰੀਅਲ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੰਮੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ 6 ਏਕੜ ਦਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਰਹੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੁਕਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਹਾਊ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹੈਲ ਵਿਦ ਹਿਸ ਹੈਡ ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਥ੍ਰੂ ਇਟ ਅਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੂਟ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ the British didn't have that courage and that morale to look into Bhagat Singh's eyes. British was so scared of Bhagat Singh. माने इक्को बंदा हिंदुस्तान दा जिहदे तो अंग्रेज इन्ना डरदा सी कि ओदे मूरे ओदे नाल अख मिलाउण दी ओदी हिम्मत नहीं सी। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਮੰਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਟੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ that was the man's, but man must not be made myth। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸੀਗਾ। He was a friendly person. He wants to be looked at him as a friend. He is your friend, not a kind of thing ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। He would not like to be, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, he was dead against that kind of ਭਗਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is most dangerous thing। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਡ। ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਹੈਪੀ being criticized, being critical, rather than being to be worshipped। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਬਾਲ ਕਟਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5 ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1931 ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਤਾ, ਵਾਈ ਐਮ ਐਨ ਏਥਿਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ। 130 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਜੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਨਗਾਰਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਫ੍ਰਾਂਸ ਫੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ, ਲੰਪਨ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਐਂਡ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਓਪਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1974 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਗੌਡ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਗੌਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ, ਕਿ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨਸ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਈਵਨ ਇਟਸ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੂ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਜ ਟੂਗੈਦਰ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, who is a Hindu, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਆਵੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਗ੍ਰੈਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਓਰਿਟੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ 'ਚ ਲਟਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪੁਣੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਵਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਵਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਨਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹਿਰੋਂ ਕੋ ਸੁਨਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੋਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you. Ladies and gentlemen, the Honorable CM Punjab
has reached the Lake Club. He'll be with you in next 2 to 3 minutes. Kindly bear with us. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jai Hind. The Honorable CM Punjab has arrived. On behalf of Military Literature Festival Association Chandigarh, we extend a hearty welcome to Sardar Bhagwant Manji, Honorable Chief Minister of Punjab. We also welcome Major General Sandeep Singh,
Major General, General Staff, Operations, Headquarter Western Command, Indian Army. A special Jiyayanu to our esteemed veterans, panelists, speakers, guests, and a big hello to our young friends from schools and colleges across region. Ladies and gentlemen, Military Literature Festival Chandigarh, the first and the only one of its kind in this country, is a joint initiative of Punjab government, Chandigarh administration, and Headquarter Western Command. The inaugural festival was held in 2017 at this very location, and the 6th edition was inaugurated yesterday by Madam Gagan Anmol Manji, Honorable Minister for Tourism and Cultural Affairs. Before we get on with the proceedings, I would request the Honorable CM to release 3 books on military history. The first one is The Cost of War. The Cost of War, which is written by Simran Randhawa. She is the daughter of late Major S.J.S. Randhawa, Kirti Chakra, posthumous. Simran is being represented by her mother, Lieutenant Colonel R.J. Randhawa, the first war widow in the Indian Army. Lieutenant Colonel R.J. Randhawa. Thank you, ma'am. The second book is a coffee table book on Saragari by Dr. G.S. Jawson. He is an NRI from New York and the founder chairman of Saragari Foundation. This is his magnum opus. He has documented the bravery of 21 Sikh soldiers in the famous Battle of Saragari. Dr. G.S. Jawson. You would recollect the bravery of 21 Sikh soldiers who fought this epic battle of Saragari. Thank you, Dr. Saab. The last book is on the Battle of Barki, the famous battle which was fought near Lahore in 1965, and against all odds, the Indian Army won this duel. We have with us 3 authors for the book: Brigadier Kamaljeet Singh, he is a veteran of 1962, 65 and 71 war. He is from 4th Sikh Battalion, Saragari. He was taken a prisoner of war in 1971 and incidentally shared the same cell with our chairman, General Shergill. Then we have Professor Kirandeep Singh, who is the head of the Department of Management Studies and pursuing his doctorate. Thank you very much, gentlemen. Now I'll request the Honorable Chief Minister to kindly honor a team of veterans as part of the Military Literature Festival Association who have worked tirelessly for the last
5 years, and this time it is the 6th edition, and they have rendered a selfless service to all activities to make this festival a success. I'll keep on announcing their names. Kindly come up and take your memento from the Honorable Chief Minister. Brigadier K.S. Kang, Colonel Anshuman Badoria, and Lieutenant Colonel Y. Awami. These are the 3 serving officers from Headquarters Western Command. Now for the veterans, Colonel Jarnail Singh, Colonel Narayan Iyer, Colonel T.S. Daliwal, Colonel Pankaj Kulshresht, Colonel A.P.S. Johal, Major R.S. Virk, Mr. Mandeep Bajwa, Mrs. Komal Chadha, Colonel R.P.S. Barar, Major General Harvijay Singh, Major General A.P. Singh, Brigadier J.S. Arora, Major General T.P.S. Varach, Colonel J.S. Bath, Aradhika, Colonel Ashish Bedi, Ms. Rajni Kakkar, General Manager Shri Naib Singh Ji, and finally, it's yours truly, Colonel Avnish Sharma. Now I'll request General Sandeep to kindly present the trophy from Headquarters Western Command to the Honorable Chief Minister. Please settle down, Ji. Now we shall proceed with the closing ceremony. To tell you more about the festival, now I'll request our chairman, Lieutenant General T.S. Shergill, Param Vishish Seva Medal, retired,
Chairman, Military Literature Festival Association, General Shergill, has a distinguished army and civil service record. He commanded an infantry division in Jammu and Kashmir, a corps in Northeast, and was later the commandant of the Indian Military Academy at Dehradun. Before this, he served as a defense attaché to United States of America and Indian High Commission, Canada. After retirement, he was appointed chairman of Punjab Public Service Commission and later served as the senior advisor to the Chief Minister of Punjab. General Shergill, who is popularly and affectionately called Mao, is the founder chairman of Military Literature Festival Association. General Shergill. Honorable Chief Minister, जी आया ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ. We are all very thankful, and not only the Military Literature Festival Association, but also all the retired officers and men who live in this Tri-City. It's extremely kind of you to have taken the time to come to us. This festival was started in 2017 in December. We had 3 more festivals that were of this kind, and as somebody told me once, he said, General Saab, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ and the reason is that we wanted to attract the youth of Punjab to come to this event, and the main reason why we want the youth to come to us is to actually tell them and show to them what really is the character and what is the spirit of a warrior of the armed forces. And we hope that by showing them all this, they will in their own way, in whichever walk of life they go, they become warriors in their field and live for Punjab and become warriors for India. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਗੈਰਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਲਾਦੀ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। Finally, I wish to thank the Honorable Chief Minister who has actually come today. I was not expecting him to come, and while I was walking him down, he was walking at what we refer to as a rifle regiment pace. He was going at 140 paces, and I was trying to keep up with him. And so I told him, you've got a young man's pace, and so he told me, you better have it too. Thank you very much, Chief Minister. It's very kind of you to have come. Thank you, Chairman. Sardar Bhagwant Mann ji, Honorable Chief Minister Punjab, is a member of the Aam Aadmi Party and the 17th Chief Minister of Punjab. Before this, he has had 2 full tenures as the member of Lok Sabha from Sangrur. Besides being a lovable politician, he is also a social worker, a renowned comedian, artist, and a singer. He is popularly also known as the Comedy King or Jugnu because of his works. I have a small incident, if you allow me, sir. ਇਹ ਸਨ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 49 ਆਰਮਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਸ ਛੱਡੋ, ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ, ਗਾਮਨੋਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 1971 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਟੈਕ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੀਡਿੰਗ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮੋਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਕਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਸਟ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਔਨ ਕਾਮੇਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੁਣੀ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਰੂਟੀਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ Honorable Chief Minister ji, Sardar Bhagwant Mann ji, to say a few words and declare the Military Literature Festival 2022 closed. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्लीज। आज मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रहा अपने आप नूं कि मैं उस फंक्शन च आया जिथे साडी आज़ादी नूं संभालण वाले, बार्डरां दे उत्ते सीना तान के खड़न वाले खुद ते वो अपने परिवारां समेत आए ने। एक बारी अपने आप दे नाम ते जोरदार ताड़ियां प्लीज।
मैं पंजाबी हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लूँगा क्योंकि सारे कंट्री तो आए हुए। ज़्यादा नहीं, मैं जिन्ना मैनू टाइम अलॉट होया, मैं देखो मैं फौज के प्रोग्राम च आया, डिसिपलिन जरूरी है इत्थे। मैं दस दूंगा, सारा दस दूंगा। एक्चुअली ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ CD ਜਾਂ ਕੈਸੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਾਇਰਿਸਟ, ਵਿਅੰਗਕਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, सोशल थिंकर, समाजिक चिंतक। सो मैं बहुत सारे व्यंग, बड़े बड़े व्यंग किए ते बहुत लोगों ने पसंद किए, जिन्हां चों एक बार मैं एक बहुत ऐसी पोजीशन च फस गया कि मैं इहदे ते की व्यंग करा। जदों मुंबई ते अटैक होया तो मैनू स्टार TV वाले, उदों मैं लफ्टर चैलेंज दे विच जांदा सी, तो स्टार TV वाले मैनू कहंदे भी इहदे ते व्यंग करना है। हुण एक ट्रैजडी दे उत्ते तुसीं किवें हसा सकदे हो? बट कहंदे जी तुहाडे ते यकीन है सानू, तुसीं कुछ ना कुछ करो। तो मैं 2 लाइनां लिखियां सी देश दे जांबाज कमांडो फोर्स वालियां वास्ते, ऑन द अदर हैंड पॉलिटिशियंस वास्ते, कि जो समंदर के रास्ते बोट्स के जरिए मुंबई आए थे, उनके साथ तो हमारे जांबाज कमांडो फोर्स वालों ने हिसाब चुकता कर दिया। जो समंदर के रास्ते बोट्स के जरिए मुंबई आए थे, उनके साथ तो हमारे जांबाज कमांडो फोर्स वालों ने हिसाब चुकता कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है, जो हमारी वोट्स के जरिए आते हैं उनका क्या करेंगे? फर्क सिर्फ बी और वी का है इसमें बस। सो व्यंग ऐसी चीज है जिसमें 2 घंटे का भाषण, 4 लाइन की कविता, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बहुत कुछ बोला जा सकता है इसमें। और मैं इस बात से थोड़ा लक्की भी हूं, मेरे मामा जी फौज में थे, गुरचरण सिंह, फौजी के तौर पे नाम जाना जाता था। और मैं जदों मैं मोहाली आया 3B1 तो मेरे जिहड़े गवांढी लैफ्ट साइड वाले ब्रिगेडियर बलवीर सिंह, पैरामिलिटरी जी, बहुत सारे जानते होंगे उन्होंने, और उन्होंने जिहड़ियां मैनूं गल्लां दसियां लूं कंडे कि देहरादून च इकट्ठे ट्रेनिंग करते रहे, बांह दे विच लड़ना पै गया एक दूजे नाल, ट्रेनिंग इत्थे होई, 48 च लड़ना पै गया, 49 च लड़ना पै गया, 62 च लड़ना पै गया। किन्ना तुसी देखो कि तुहाडे कोले जिगरा होऊगा कि इकट्ठे रूममेट रहे, इकट्ठे ट्रेनिंग हुई तो उन्हां नाल ही लड़ना पै गया। सो जिहड़ी डेडिकेशन जो मिलिट्री दी है, मैं सैल्यूट करदा हां उस डेडिकेशन दे जिहड़े जज्बे नूं कि तुसीं देश लई आज़ादी मिल गई, 75 साल हो गए, पर आज़ादी नूं कायम रखना भी बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे मुल्क है जिन्हें आज़ादी मिल गई, बाद च फिर गुलाम हो गए। ईवन अपने गुआंढी देख लो, इकट्ठे ही याद होए सी, कदे भी डेमोक्रेसी नहीं रही उत्थे, कदे भी कोई कुछ। मैनू एक मैं इजाजत हो, एक मैं लफ्टर चैलेंज जानता सी जदों, एक पाकिस्तान तो कॉमेडियन आया, वो मेरे नाल दोस्ती हो गई, तो मैनू कहंदा जी पाकिस्तान की कोई रीस नहीं कर सकता। मैं कहा भी यार डिस्टर्ब कंट्री है, डेमोक्रेसी कदे रही नहीं, फौज हमेशा डोमीनेट करती है, गरीबी हैगी है, लुट्टी जाते है पॉलिटिशियन थोड़े, तो ये की रीस नहीं कर सकता। कहता जी अमरीका इराक नूं जित लूगा,
ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾਦਾ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +50 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ -40 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਐਵਲੌਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਐਵਲੌਨ ਜਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਾਈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, MP ਸੀ, ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਰੁੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟਰੀਟ ਪਰੇਡ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਆਮ ਦੇਅਰ ਫॉर ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਫॉर ਮਿਲਟਰੀ, ਫॉर BSF, ਫॉर ਨੇਵੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਡ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, please remain seated till the Honorable Chief Minister goes. Kindly, binti hai, baithe raho. Thank you very much.
Please move out after the Honorable CM moves out, please. It's a request.